Je déclare ouverte la deuxième séance plénière de la 32e session extraordinaire de l'Assemblée générale. Point 1. Session extraordinaire de l'Assemblée générale, débat général. L'Assemblée générale va reprendre l'examen du point 7 de l'ordre du jour, intitulé Débat général. Avant de donner la parole aux orateurs et oratrices inscrites sur la liste, je voudrais rappeler plusieurs points importants concernant le déroulement du débat général. Comme les membres le savent, l'Assemblée générale a décidé, par décision 75/562, que les États membres, les États et les organisations d'intégration économique régionale parties à la Convention des Nations unies contre la corruption et parties à la corruption et les observateurs auprès d'elles pouvaient soumettre, compte tenu de l'alinéa C du paragraphe 2 de sa résolution 74-276, une déclaration préenregistrée de leur chef d'État ou de gouvernement, chef de délégation ou autres dignitaires qui seraient diffusés dans la salle de l'Assemblée générale pendant la session extraordinaire, après un mot d'introduction de leurs représentantes ou représentants qui seraient physiquement présents dans la salle. À cet égard, je voudrais rappeler plusieurs points importants concernant le déroulement de la séance plénière. Les déclarations préenregistrées seront introduites par les représentants ou représentantes depuis leur siège. En raison des contraintes de temps, les mots d'introduction doivent être concis. Les représentants ou représentantes physiquement présents dans la salle de l'Assemblée peuvent prononcer leurs déclarations depuis leur siège ou depuis la tribune. Comme prévu dans la résolution 74/276, le temps imparti pour les déclarations prononcées durant le débat général est de 5 minutes pour les délégations s'exprimant en leur nom et 7 minutes pour les délégations s'exprimant au nom d'un groupe d'États. Dans les cas de déclarations préenregistrées, le temps imparti comprend le mot d'introduction et l'enregistrement lui-même. Conformément à la décision 75/562, en plus des procès-verbaux de la session extraordinaire, le président de l'Assemblée générale distribuera comme document de l'Assemblée un document regroupant les déclarations préenregistrées qui auront été soumises au plus tard les jours où la déclaration préenregistrée est entendue dans la salle de l'Assemblée générale, et ces déclarations seront jointes au procès-verbal de la séance. Les déclarations doivent être envoyées à istatements@un.org. Je donne maintenant la parole au représentant du Maroc pour qu'il introduise la déclaration du ministre. شكرا لكم السيد الرئيس على إعطاء الكلمة. السيد الرئيس، حضرات السيدات والسادة، بمناسبة انعقاد الدورة الاستثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة المعنية بالتحديات والتدابير الرامية إلى منع الفساد ومكافحته وتعزيز التعاون الدولي، يشرفني أن أقدم لكم البيان المسجل للمملكة المغربية الذي يلقيه السيد محمد بشير الراشدي، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها. شكرا لكم. السيد الرئيس المحترم، حضرات السيدات والسادة، تتشرف المملكة المغربية بالمشاركة في إشغال هذه الدورة الاستثنائية للجمعية العامة الأولى من نوعها في تاريخ منظمة الأمم المتحدة حول موضوع على درجة كبيرة من الأهمية، موضوع مكافحة الفساد، إدراكا منها لحجم استشعار المنتظم الدولي للتطور الكمي والنوعي لآفة الفساد والخطورة للأضرار الناتجة عنها، فإن المملكة المغربية مقتنعة بأن هذه الدورة الاستثنائية فرصة لتجديد وتأكيد الالتزام الدولي بمواجهة ظاهرة الفساد وبضرورة التعبئة الجماعية لذلك دولا ومنظمات دولية ومواطنين ومجتمعا مدنيا.
وأجدها فرصة للإشارة إلى أن بلادنا في إطار انخراطها في الدينامية الدولية لمحاربة الفساد ومنذ مصادقتها على الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد اعتمدت مجموعة من السياسات والتدابير في مجال الوقاية من الفساد ومحاربته، والتي واكبت مختلف الإصلاحات المهيكلة لتسريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والحقوقية بغاية تعزيز الثقة في الإدارة والمؤسسات وحماية المستثمرين وتحسين مناخ الأعمال. لقد تعززت كل هذه الإصلاحات بالمكتسبات القانونية والمؤسساتية التي تم تحقيقها بإرادة ملكية سامية وبفضل المراجعة الدستورية لسنة 2011. ومن بين هذه المكتسبات تعزيز مبدأ الفصل بين السلطات الذي توج باستقلال السلطة القضائية والنيابة العامة عن السلطة الحكومية، ودسترت وتقوية أدوات هيئات الحكامة والرقابة العليا. كما تم إصدار مؤخرا القانون الجديد المحدث للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها باعتبارها هيئة دستورية مستقلة تتوفر على كافة الضمانات والمقومات اللازمة للنهوض بمهامها على الوجه الأمثل والاطلاع بدورها المحوري داخل الصرح المؤسساتي في إطار الانسجام والتكامل والتعبئة الجماعية والمسؤولة الكفيلة بتحقيق النقلة النوعية المتوخاة من هذه الحقبة الجديدة في مكافحة الفساد بالمملكة المغربية، حيث يعهد بموجب هذا القانون إلى الهيئة بمسؤوليات وصلاحيات واسعة، سواء على مستوى تقديم التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة في مجال منع ومكافحة الفساد، أو على مستوى الإشراف والاقتراح والتنسيق وضمان تتبع التنفيذ في مجال التوعية والوقاية ومحاربة الفساد. وكذا على مستوى تكليف الهيئة بمهام تلقي الشكايات والتبليغات والبحث والتحري بشأنها والتصدي التلقائي لكل أفعال الفساد التي قد تصل إلى علمها، وذلك بانسجام تام مع مختلف المعايير التي حددتها الاتفاقيات المصادق عليها من طرف المملكة. السيد الرئيس، حضرات السيدات والسادة، منذ اعتماد الجمعية العامة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وبعد مرور حوالي عقدين من الزمن على الشروع في تنفيذها، من المؤكد أن الوقاية من الفساد ومحاربته سجل تقدما ملموسا على عدة مستويات، سواء فيما يتعلق بملائمة المنظومات الوطنية التشريعية والمؤسساتية والإجرائية، أو فيما يخص تطوير مراكمة المعرفة بشأن الفساد، وكذا فيما يتعلق ببناء الثقة وإرساء دعامات التعاون بين الدول الأطراف في هذه الاتفاقية وتعزيز القدرات والتكوين وتقديم المساعدة التقنية. إلا أنه وعلى الرغم من كل النجاحات فإن بلوغ أهداف مكافحة الفساد كما حددته هذه الاتفاقية الأممية وغيرها من الاتفاقيات الإقليمية لم يتحقق بعد بالمستوى المطلوب، حيث تؤكد مجموعة من الدراسات والتقارير الدولية أن هذه الظاهرة أصبحت أكثر تفشيا وتعقيدا وتأثيرها أكثر ضخامة وحدة على اقتصاد الدول بحكم اختراق المفسدين لكل ثغرات أنظمة التدبير العمومي واستغلال الإمكانيات الهائلة التي يتيحها النمو التكنولوجي وتطور الآليات والشبكات المالية العالمية وتداخل مصالح وطرق عمل هؤلاء المفسدين، مما يقتضي ويستدعي مواصلة الجهود سيما في ظل وضع وظروف استثنائية يعرفها العالم جراء انتشار جائحة كوفيد-19 وما ترتب عنها من أضرار اقتصادية واجتماعية هزت توازنات الدول وأصبحت تمثل أكبر تحدي يواجهه العالم منذ أزيد من قرن. وفي هذا الإطار فإننا في المملكة المغربية نعتقد بأن مواصلة هذه الجهود يتعين أن تنصب على توطيد الموقف الدولي اتجاه مكافحة الفساد من خلال إبراز طابع الأولوية الذي يكتسيها بما يمثله من تهديد لأداء المؤسسات والمس بحقوق الإنسان وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز انخراط
مختلف الدول في تنفيذ المبادئ الأساسية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والإقرار بأن مكافحة الفساد لا يمكن أن تأخذ منحا تنازليا دون انخراط وتعبئة وتعاون جميع الدول مع المشاركة النشيطة لجميع مكونات المجتمع، سواء من القطاع العام أو عالم السياسة أو القطاع الخاص ووسائل الإعلام والمجتمع المدني. السيد الرئيس، حضرات السيدات والسادة، من المنتظر أن تفضي أعمال هذه الدورة الاستثنائية والمخصصة لمكافحة الفساد إلى اعتماد إعلان سياسي توافقي وعملي ومتوازن. لذلك فإننا مقتنعون تماما بأن هذه الدورة الاستثنائية فرصة سانحة لتوحيد الرؤى لدى الدول لمواجهة مشكلة الفساد العالمي، وفرصة لاتخاذ إجراءات فعالة وناجعة لاستئصال هذه الآفة. وفي هذا الصدد نود أن نؤكد على الانخراط الفعال في أهدافه الرئيسية، خاصة فيما يخص تجديد تأكيد التزام المجتمع الدولي الذي لا رجعة فيه بالوقاية ومكافحة ظاهرة الفساد من خلال الجمعية العامة كمحفل عالمي، وتكريس الالتزام السياسي للدول في شأن مكافحة الفساد بوضع إطار جديد ومبتكر للعمل والتعاون بين الدول الأطراف على جميع المستويات وعبر مختلف القنوات. ثانيا، تعزيز انخراط الدول الأطراف في الجمعية العامة في المبادئ الأساسية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ومختلف القرارات الصادرة عن مؤتمرات الدول الأطراف في هذه الاتفاقية. وأذكر هنا على الخصوص إعلان مراكش بشأن الوقاية من الفساد الصادر عن الدورة الرابعة الذي انعقدت بالمغرب، والذي أكدته مختلف الدورات اللاحقة. السيد الرئيس، حضرات السيدات والسادة، ختاما ومع تأكيدنا على أهمية الإعلان وتثميننا لمضامينه الكفيلة بإعطاء نفس جديد لجهود محاربة الفساد، نعتقد جازمين أن تحقيق نتائج مهمة وملموسة في هذا المجال يظل رهينا باعتماد مقاربة استراتيجية وشاملة ومتعددة الأبعاد تجمع بين التوعية والتربية والوقاية والزجر، مع دعم وتعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات والممارسات الجيدة، وكذا المشاركة النشطة لجميع مكونات المجتمع. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Je tiens à remercier le président de l'instance nationale de la probité, de la prévention et de la lutte contre la corruption du Maroc de la déclaration qu'il vient de prononcer. Je donne maintenant la parole à la représentante de Singapour pour qu'elle introduise la déclaration du ministre. Thank you, Mr. President. I have the honor to introduce a pre-recorded statement by His Excellency Mr. Chan Chun Sing, Minister for Education and Minister in charge of the Public Service of Singapore. I thank you. Mr. President, Singapore welcomes the General Assembly's timely decision to place special focus on the problem of corruption during this United Nations General Assembly Special Session on Corruption. Corruption continues to be one of the biggest challenges to global security and the implementation of the 2030 Sustainable Development Agenda. This special session, which focuses on the challenges and measures to prevent and combat corruption, is an opportunity for governments to take stock of anti-corruption developments and consider how best to meet the emerging transnational challenges in a post-COVID-19 world. Singapore's approach towards corruption is a firm commitment to upholding the rule of law with zero tolerance for corruption. The government, public service, and our people are constantly vigilant and determined to keep corruption at bay through our four-pronged approach. First, strong political will to fight corruption wherever it exists and in whatever form it takes. Second, robust anti-corruption laws that effectively deal with and deter corruption. Third, an effective and impartial
Corrupt Practices Investigation Bureau that enforces these anti-corruption laws. And last but not least, a clean and efficient public service with a strong ethos of serving our people. Ultimately, this seeks to give businesses the confidence that their investments will thrive in Singapore because our rules and processes are fair, coherent, and transparent. Mr. President, although Singapore has had some success in combating corruption, we will never claim to have permanently solved the problem. There is no room for complacency as the corruption threat is always evolving. A case in point is how the international financial system can be abused to launder corrupt proceeds through technological advances. We must leverage science and technology to prevent and combat sophisticated forms of corruption. Corruption has also become increasingly borderless. As an international financial hub, Singapore believes that international cooperation and partnerships are essential to tackling corruption. Singapore is a founding member of the International Anti-Corruption Coordination Centre, and we have supported the centre's operations through intelligence sharing to assist countries that have suffered from grand corruption. In addition, Singapore is committed to fulfilling its obligations on asset recovery as set out in the United Nations Convention Against Corruption, and has assisted in seizing and returning illicitly acquired assets to states parties. Mr. President, on the occasion of this special session, Singapore reaffirms our full commitment to the United Nations Convention Against Corruption. The political declaration to be adopted at this special session rightfully recognizes that international cooperation is crucial to tackling corruption and sets out the battle against corruption as a top priority on the global agenda. Singapore stands ready to work with our global partners in our collective fight against corruption. Thank you. Je tiens à remercier les ministres singapouriens de l'Éducation et ministres chargés de la fonction publique de la déclaration qu'ils viennent prononcer. Je donne maintenant la parole à la représentante de l'Afrique du Sud pour qu'elle introduise la déclaration du ministre. Thank you, Mr. President. I have the honor to present the pre-recorded statement by His Excellency, Mr. Senzo Mchunu, Minister of Public Service and Administration of the Republic of South Africa, on the United Nations Special Session on Challenges and Measures to Prevent and Combat Corruption and Strengthen International Cooperation. I thank you. Mr. President, Executive Director of the United Nations Office on Drugs and Crime in Vienna, Excellencies, distinguished delegates, ladies and gentlemen. On behalf of the government and the people of South Africa, I take this opportunity to thank the Ambassador of the United Arab Emirates, His Excellency Hamad Al-Kabi, and the Ambassador of Peru, His Excellency Eric Anderson Machado, for facilitating the negotiation of this important political declaration titled Our Common Commitments to Effectively Address and Countering Corruption. We are grateful for the work of the Secretariat in ensuring that the necessary documentation is available prior, during, and after conference. We thank all delegations for their constructive contribution during these important negotiations. My delegation aligns itself with statements delivered by Africa Group and the Group of 77 and China, respectively. Mr. President, South Africa remains convinced that the holding of this special session at a time when the world is battling the corona pandemic is indeed opportune, considering the responsibility that governments
shoulder in extending the necessary healthcare and other social services to their citizens. There is consensus amongst member states that corruption robs the state of needed resources necessary to improve the socio-economic well-being of society at large, thus eroding constitutional values and the achievement of the rule of law. South Africa has also not been spared from this scourge and its devastating effects that have immensely contributed in stalling the implementation of our country's transformation agenda. The government of South Africa is, however, guided by the United Nations Convention Against Corruption, UNGASS, strengthening its measures to prevent and combat corruption, including in the areas of law enforcement and asset recovery. We are also introducing new initiatives as elucidated in our National Anti-Corruption Strategy adopted in November 2020. Our anti-corruption institutions responded swiftly and in a coordinated manner to investigate allegations of fraud and corruption during the pandemic. The immediate response by government was to establish a fusion center tasked to deal with corruption related to COVID-19 relief funds. The Fusion Center is a multidisciplinary body involving all major role players in government, co-located and tasked with prioritizing COVID-related matters exclusively. The number of incidents registered by the Fusion Center is to date 148, with 104 cases under criminal investigation, 22 cases closed, and 22 cases enrolled in courts, with 40 accused persons. The Fusion Center is currently working on 10 matters with the possibility of recovering 400 million rand. South Africa, therefore, welcomes the adoption of this political declaration against corruption because it advances a forward-looking anti-corruption agenda and framework in the context of the 2030 Agenda for Sustainable Development. I would like to reiterate South Africa's commitment to the full and effective implementation of the UNGASS as supplemented by various conference resolutions and assure you of our full cooperation. I thank you for your attention. Je tiens à remercier le ministre sud-africain des services publics et de l'administration de la déclaration qu'il vient de prononcer. Je donne maintenant la parole au représentant de la Slovaquie pour qu'il introduise la déclaration de la ministre. Thank you, Mr. President. I have the honor to introduce pre-recorded statement of Her Excellency Maria Kolíková, the Minister of Justice of the Slovak Republic. I thank you. Mr. President, Excellencies, distinguished delegates, ladies and gentlemen. Despite the adoption of multiple anti-corruption instruments in the last decades, corruption remains a widespread global phenomenon, undermining democracy, rule of law, and sustainable development. No country is free of corruption. Therefore, I very much welcome the political declaration that we just adopted, and I wish to highlight some of the proposed commitments and illustrate their importance through our experiences and ongoing reform efforts. First, I would like to highlight the commitment to end impunity and strengthen the anti-corruption legal framework. Fight against corruption is one of the top priorities of Slovak government. We extended
penalization of corrupt behavior via a new criminal offense, the so-called sweetening of public officials. In addition to that, criminal offenses of indirect corruption and legalization of proceeds from crime were aligned with international requirements and needs of practitioners. We have adopted new legislation on property seizure and administration of seized property. The Act expanded possibilities for property seizure and established a new office for the administration of seized property. And since the independent judicial system plays a crucial role in preventing and combating corruption, we are reinforcing this area too. To name just some of the changes. We have introduced new competencies of the Judicial Council related to the trustworthiness of judges. We have established new Supreme Administrative Court with broad disciplinary powers. And now we are working on a new court map that should also enable a better random selection of judges and reduce room for corruption. Nevertheless, we are all aware that even the best legal framework is not sufficient if it is not properly and fully implemented. Only efficient enforcement can bring success and break the cycle of impunity. And here comes the second commitment I want to mention: the importance of developing a culture of integrity. Everyone has a role in preventing corruption by acting with personal integrity and making ethical choices. And every system is only as good as are people who are implementing it. Recent corruption cases involving high-level public officials in Slovakia proved the urgent need to focus on the integrity of public officials. We promote various projects aimed at ethics and personal integrity. Codes of conduct for different categories of public officials are being refined to ensure the creation of a strong culture of integrity among public officials to minimize future corruption. The new Office for the Protection of Whistleblowers will also help to protect those who bring attention to various corrupt practices. The third on my list is related to the culture of transparency and accountability in the public sector, including public finances. The Slovak Republic respects open government principles. For example, all contracts concluded by public authorities in Slovakia have to be published in the Central Register of Contracts. If a contract related to public spending is not published, it is null and void. Disclosure of contracts allows for public scrutiny and helps discover unlawful conduct in public procurement. Transparency of beneficial owners is also on top of our agenda. Only contractors who disclose their ultimate beneficial owners in the public register of public sector partners are authorized to do business with the state. In addition to that, we are currently engaged in a project with international NGOs focused on the amelioration of verification of ultimate beneficial owners in Slovakia. The fourth commitment I would like to highlight is about the importance of preventive measures and policies in the field of corruption. The Slovak Republic puts a great emphasis on preventive strategies. Our national anti-corruption program promotes principles of transparency, integrity, participation, and accountability in the public sector and is regularly updated based on practical experiences with its implementation. And last but not least, I would like to emphasize international cooperation. The regional cooperation is closest to all of us, and in this context, I fully subscribe to
to the statement of the European Union, which reflects also Slovak positions. However, we live in a global world. We all witness how sophisticated technologies, cross-border criminal networks, and the COVID-19 pandemic present new corruption risk to the international community. Therefore, we salute the creation of the Globe Network and further support international cooperation among law enforcement and judicial authorities of state parties to the UNGAC. Mr. President, Excellencies, distinguished delegates, ladies and gentlemen, I am convinced that this forum creates an excellent opportunity for the exchange of experience and good practices. In this regard, I would like to invite you to the side event on enlisting gatekeepers in the fight against illicit financial flows that is hosted by the Slovak Republic. To conclude, I would like to thank the President of the General Assembly for organizing this special session of the General Assembly and to wish fruitful discussions to all participants. I believe that the UNGAS political declaration will successfully guide multilateral cooperation in the fight against corruption for the next years. Thank you for your attention. Je tiens à remercier la ministre slovaque de la Justice de la déclaration qu'elle vient de prononcer. Je donne maintenant la parole au représentant de la République tchèque pour qu'il introduise la déclaration de la ministre. Thank you, Mr. Chair. It is my pleasure to introduce the statement by Her Excellency Maria Benešová, Minister of Justice of the Czech Republic. Thank you, Mr. Chair. Dear Mr. President, distinguished colleagues, ladies and gentlemen, I am greatly honored to speak on behalf of the Czech Republic at this outstanding forum, the United Nations General Assembly, at the remarkable occasion of its first special session dedicated to the prevention of and fight against corruption. The Czech Republic fully aligns itself with the statement delivered previously by the European Union and would like to add the following points in its national capacity. The Czech Republic is entirely committed to the fight against corruption and to the implementation of the UNGAS review mechanism. We have successfully completed the first review cycle, are undergoing the second one, and have served as a reviewing state in 2 other second cycle reviews. As a follow-up on the recommendations from the UNGAS review mechanism, as well as from the GRECO recommendations, the Czech Republic has worked out several legislative proposals. And although the COVID-19 crisis has slowed down the legislative process, these proposals are now discussed in the Czech Parliament. I would like to mention, for example, the bill on lobbying, which introduces a system of registration of lobbyists, and in particular the bill on whistleblowers' protection, which has been ranked by the Transparency International among the best 3 implementations of the European Union Whistleblowing Directive out of all the 27 European Union countries. Also, the Czech Republic last year launched a project, the aim of which is to improve the fight against corruption through increasing the public sector's awareness of implementation of relevant international recommendations and standards, including those arising from the GRECO and the UNGAS review mechanisms. The project focuses on 3 main topics: conflicts of interest, whistleblowers' protection, and codes of conduct for judges and prosecutors. As a part of the project, comparative studies as well as practical brochures will be worked out, international conferences and seminars held, methodologies and trainings created, and a massive media campaign organized to spread awareness of the fight against corruption, focusing in particular on the whistleblowers' protection and the issue of conflicts of interest. Ladies and gentlemen, corruption is immoral, criminal, and an ultimate betrayal of public trust. The effects of corruption are far-reaching. It can undermine political, social, and economic stability and seriously endanger the safety of our society as a whole. Corruption has a disproportionate impact on the poor and most vulnerable, increasing costs and reducing access to services, including health, education, and justice. To conclude, let me quote the former UN Secretary General
and the Nobel Peace Prize winner Kofi Annan, who said, "If corruption is a disease, transparency is an essential part of its treatment." And I would add that we need to be not only transparent, but also swift and collective to efficiently fight all types of manifestations of corruption. We must cooperate and unite. The Czech Republic therefore strongly welcomes the UNGASS political declaration, which emphasizes the commitments that we have as states parties to UNCAC and reminds us of the efforts which still have to be undertaken globally to the full implementation of the Convention. The fight against corruption must remain on the top of our priorities, and we must exercise all efforts to destroy the breeding ground for corruption. I am convinced that together, thanks to the United Nations, we are much stronger and able to succeed in this endeavor. Thank you for your attention. Je tiens à remercier la ministre tchèque de la Justice de la déclaration qu'elle vient de prononcer. Je donne maintenant la parole au représentant de la Suède pour qu'il introduise la déclaration du ministre. Thank you, Mr. President. I have the honor to introduce the pre-recorded statement by Mr. Morgan Johansson, Minister for Justice and Migration of Sweden. I thank you. Mr. President, Excellencies, ladies and gentlemen. First of all, let me express my gratitude to the UNODC and the Conference of the States Parties for their efforts in preparing and organizing this special session, despite the challenges of a global pandemic. Sweden welcomes the declaration and the theme of this special session. They mark our common determination to combat corruption, and we welcome the declaration's strong focus on the role that civil society, academia, private sector and media play to identify, detect and report on cases of corruption. Sweden also supports the statement made on behalf of the European Union. There is a number of key elements that could be further emphasized in our common efforts to prevent and combat corruption. Let me point out a few. First of all, I am proud to say that Sweden, in most international evaluations, comes out as one of the countries in the world with the lowest prevalence of corruption. And when you ask me why, I have one word for you, and that is transparency. Transparency is crucial. Transparency helps us to expose corruption, but it is not enough. Real transparency, in its turn, relies on access to information and official documents. To expose corruption, we also need freedom of the media and strong legislation to protect the whistleblowers. I speak from experience. Transparency and freedom of the media have on several occasions made it possible to reveal misconducts. Empowered and protected by constitutional rights to access official documents, the Swedish media has made exposures that has given my government and previous governments the opportunity to act forcefully. The right to get access to official information makes it possible to detect corruption, but it can also prevent corruption, compelling officials to think twice if they consider taking advantage of their position, for instance. Transparency also relies on the citizens' legal freedom to communicate with the media without fear of penal consequences. It is equally important that authorities and other public bodies are legally prohibited to investigate and to undertake any negative measures against the citizens when using their legal freedom. The rights to access official documents and protection of the anonymity of sources are vital rights in a modern democracy. To expose corruption, employees also need the right to report misconduct. And this is important for the individual worker and an important part of a free and democratic society. No one should be afraid of being terminated from work for being a whistleblower. So there we have the key elements: transparency, freedom of the media, protection of whistleblowers, and the right for public officials to speak to media anonymously without being afraid of losing their jobs, guaranteed in the Constitution. That's why corruption levels in Sweden are low. But to prevent and combat corruption on a global scale, we need to combine all our efforts working together at all levels. Therefore, international cooperation and coordination between the European Union, GRECO, the OECD and the United Nations
play an important role in our collective efforts against corruption. Last, let me point out that one of the biggest obstacles to sustainable development is corruption, and that is putting the whole 2030 agenda at risk. Sweden has therefore made anti-corruption an explicit goal in our strategies for development cooperation. Countries that we work with in development cooperation must take corruption very serious, and that is a very clear signal from us. Let me also stress that women and girls are disproportionately affected by corruption. The commitment to gender equality and the empowerment of women that we make in the declaration is a welcome first step in addressing the gender differentiated impact of corruption. Sweden looks forward to the possibility to participate in the discussions these coming days, and therefore let us work together to achieve tangible results in the fight against corruption. Thank you. Je tiens à remercier le ministre suédois de la Justice de la déclaration qu'il vient de prononcer. Je donne maintenant la parole au représentant du Portugal pour qu'il introduise la déclaration de la ministre. Thank you, Mr. President. I have the honor to introduce Her Excellency Francisca van Dunen, Minister of Justice of the Portuguese Republic, who will address this session through a pre-recorded statement. Thank you. Mr. Chair of the Special Section of UN General Assemblies, Excellencies, distinguished delegates, ladies and gentlemen. Let me start by saying that Portugal associates itself with statements of the European Union. Portugal also fully endorses the political declaration of this special section. Corruption is a threat to democracy, to good governance, to transparency and fair competition. It undermines human rights, the rule of law, and the fundamental values on which our societies are based. Almost 18 years after the approval of the Convention Against Corruption, here we meet, discussing once again the impact and effects of corruption around the world and the remedies to address it. Mr. Chair, we are aware that corruption is not easy to tackle. The pact of silence between both sides, the active and the passive, makes it difficult to gather evidence and to bring the perpetrators to justice. This worrying scenario is a breeding ground for the emerging and multiplication of demagogic discourses and populist narratives that can be a trigger for conflicts. As we all know, as conflict rages, corruption prospers and impunity continues to prevail. Therefore, preventing, combating, and punishing corrupt behaviors must necessarily be taken by the states as a structuring element of a proactive and effective criminal policy. Mr. Chair, over the last 30 years, many legislative, organizational, and management measures have been taken in Portugal to prevent and fight corruption and related crime. All international instruments on preventing and fighting corruption and money laundering have been ratified and incorporated into the domestic legislation. A complete and comprehensive legislative framework, ranging from the criminalization of corruption in general to the criminalization of corruption involving political office holders, corruption in the private sector, corruption in international business transactions, and corruption in sports, is in force in our legal order. Aware of the need to improve effectiveness of the public response to this reality, my government included in its program as a matter of priority to continue to fight corruption, recognizing that although solid progress has been made, the road is still far from to be completed. Actions and measures have been taken to engage in public policies for better governance and to prevent it by providing citizenship education and raising awareness, digitalizing public services and implementing e-measures, and therefore mitigating the risks, suppressing bureaucracy, and increasing transparency and equality. The Strategy for Innovation and Modernization of the States and the Public Administration 2020-2023, developing the e-government, provided tools to bring the public administration closer to the citizens. The Simplex program provided a highly valuable contribution
to simplify relations between the public administration and the citizens, and promoting trust. The e-invoice and e-medical prescription are good examples of the measures taken. All these measures will allow Portugal to meet one of the targets of the Sustainable Development Goals. This is development of effective, accountable and transparent institutions at all levels. The first ever anti-corruption strategy 2020-2024 was recently approved with the strong support of political parties and civil society. The document identifies priorities and the set of combined and integrated actions aimed at allowing the state to act ex ante, thus reducing the need for criminal reaction understood as a last resort, ultima ratio. Priorities were established, such as to improve the knowledge, training, and the institutional practices on transparency and integrity, to engage the private sector in the prevention, detection, and prosecution of corruption, to improve the response timing of the judicial system and ensure the appropriateness and effectiveness of the penalties, and to cooperate at international level to fight corruption. To conclude, Mr. Chair, Portugal reiterates its full commitment to the UNGASS as the main universal document for combating corruption in its all forms and manifestation. The Convention, an instrument with wide adherence, offers the broadest scope of international cooperation. International cooperation, based in mutual trust, is crucial for fighting all types of corrupt behaviors. Therefore, Portugal will continue to work on implementing UNGASS, sharing best practices and supporting efforts to make cooperation more effective in bilateral and multilateral dimensions with strategic partners and relevant regional and international organizations. Thank you very much. Je remercie la ministre portugaise de la Justice de la déclaration qu'elle vient de prononcer. Je donne maintenant la parole au représentant de la Suisse pour qu'il introduise la déclaration du ministre. Merci, Monsieur le Président. J'ai l'honneur d'introduire une déclaration vidéo préenregistrée par Son Excellence Monsieur Ignacio Cassis, conseiller fédéral et chef du département fédéral des affaires étrangères de la Suisse. Merci. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, comment renforcer la lutte contre la corruption? J'ai l'honneur de vous présenter le point de vue de la Suisse. La Confédération suisse est un État de droit redevable à ses citoyennes et citoyens et qui jouit de leur confiance. Cette confiance est très précieuse. Or, il suffit un scandale de corruption pour la mettre en péril. Il y a quelques mois, le gouvernement suisse a adopté sa stratégie contre la corruption. Ce n'est certes pas le début de la lutte contre la corruption dans mon pays. Le souci de veiller à ce que l'État reste au service du peuple est bien plus ancien. Mais j'ai voulu cette stratégie pour expliciter les buts et nous accorder sur les mesures à prendre. La Suisse connaît une longue tradition démocratique et une claire séparation des pouvoirs. Notre constitution et culture politique évitent la concentration du pouvoir autant que possible, car cette concentration peut favoriser la corruption. Une démocratie solide et la garantie des libertés fondamentales de tout un chacun permettent également au peuple de critiquer, voire de corriger les erreurs que nous, les dirigeants, peuvent commettre. Tous ces mécanismes contribuent à la bonne gouvernance. Pour la Suisse, c'est la base sur laquelle repose la prévention de la corruption. Monsieur le Président, nous nous félicitons des progrès accomplis dans la mise en œuvre de la Convention des Nations Unies contre la corruption. Pourtant, le processus d'examen par pays montre que beaucoup reste à faire et que les États parties sont encore loin de réaliser le potentiel entier de cet instrument. C'est pourquoi la Suisse partage la volonté des Nations Unies de redoubler les efforts dans la prévention et la lutte contre la corruption. Ceci correspond aux attentes de nos sociétés et aux promesses de l'agenda 2030. C'est souvent les plus pauvres les plus touchés par la corruption. Ceux qui, sans payer de pot de vin, ne peuvent pas enregistrer leur enfant à l'école ni avoir accès aux soins de santé.
La corruption à grande échelle épuise les coffres de l'État dans certains pays. Et nous comprenons la frustration de la population qui se voit privée de ses richesses et de perspectives de développement. Ces gens veulent restaurer la justice. La Suisse est donc active dans la poursuite pénale de la corruption et elle coopère dans le recouvrement des avoirs volés. Et je souligne le mot « coopère », car le recouvrement d'avoirs est un effort commun de plusieurs pays pour arracher aux criminels leurs biens mal acquis. C'est ainsi que la Suisse a déjà pu confisquer et restituer des milliards de dollars aux pays d'origine et nous allons continuer à développer les bonnes pratiques en la matière. Les potentats corrompus ne trouveront pas de safe haven dans notre pays. La Suisse restera fidèle à ses obligations internationales et, dans le respect de son état de droit, participera aux efforts des Nations Unies en faveur de la bonne gouvernance. Merci pour votre attention. Je tiens à remercier le conseiller fédéral et chef du département fédéral des affaires étrangères de la Suisse de la déclaration qu'il vient de prononcer. Je donne maintenant la parole au représentant de Guyana pour qu'il introduise la déclaration du ministre. Mr. President, distinguished delegates, I have the honor of introducing a pre-recorded statement by the Honorable Dr. Ashley Singh, Senior Minister in the Office of the President with responsibility for finance. I thank you. Mr. President, corruption has deep, insidious and lasting consequences on economies and societies. Its harmful effects on stability and security, public institutions and trust in them, the functioning and efficiency of markets, and overall economic performance are well documented. It undermines the rule of law and is often directly linked to serious crimes such as money laundering, terrorism, and trafficking of drugs, arms, and persons. Corruption's tentacles are global, affecting all countries across the development spectrum, from advanced economies to fragile states. And its manifestations are diverse, from the height of sophistication in the boardrooms of large global corporate entities to the pettiest of forms met in the realities of daily life in small villages. Sadly, as with many social ills, its effects are borne most heavily by the vulnerable. Guyana therefore welcomes the convening of this special session of the United Nations General Assembly on challenges and measures to prevent and combat corruption and to strengthen international cooperation. We are also pleased to associate ourselves with the political declaration expected to emerge from this session. We're particularly pleased at the recognition of the importance of safeguarding the integrity of the electoral process as a means of preventing corruption, ensuring accountability, promoting good governance, and reinforcing trust in public institutions. Subversion of democracy represents not just an extremely egregious demonstration of corruption itself, but is also the typical behavior of incumbents who are engaged in pervasive and endemic corrupt behavior in all aspects of government. Ultimately, corruption threatens the very core of the values of democracy that we hold so dear as a global community and for which so many of us have fought across continents and over centuries. Guyana remains indebted to our international partners who played an instrumental role last year in helping to ensure that democracy was not subverted and that the democratic will of the people was eventually respected. Mr. President, since resuming office last year, our government has restarted the agenda to strengthen the institutions that are critical to ensuring public accountability, transparency, and good governance, building on the foundation laid during our previous tenure. That foundation includes our constitutional and legal frameworks in such areas as parliamentary oversight, independence and mandate of constitutional bodies, integrity in public office, public financial management, public procurement, anti-money laundering, and countering the financing of terrorism. Moving the agenda forward will include continued building of capacity in the institutions tasked with implementing these frameworks while grappling with current and emerging realities. For example, the onset of COVID-19 presented an opportunity to deploy digital technology to facilitate remote bidder participation in bid openings in public procurement, thereby enhancing public scrutiny of the process and helping to build trust. Digital technology offers exciting opportunities for delivery of public services to be enhanced
while improving public accountability. Additionally, recognizing the importance of good governance in the natural resource sector, Guyana will also implement the standards of the Extractive Industries Transparency Initiative and uphold the Santiago Principles for Management of Sovereign Wealth Funds. Mr. President, Guyana wishes to underscore the importance of international cooperation in the fight against corruption. In particular, we draw attention to Clause 47 in the Lima Commitment on Democratic Governance Against Corruption, which emerged from the 4th Summit of the Americas. That clause calls for coordination amongst international and regional anti-corruption bodies to foster synergies and avoid duplication of effort in the fight against corruption. This is particularly pertinent to small countries with limited resources, human, technical, and financial. Guyana reaffirms our commitment to continue working with our international partners, including the United Nations, the UN Office on Drugs and Crime, and the implementation mechanism of the UN Convention Against Corruption. We also welcome the recognition of how important technical assistance will be in strengthening national capacity, and we look forward to relevant assistance from such entities as the UNODC and other international bodies within their respective mandates. Mr. President, this special session draws attention to the fact that efforts in fighting corruption can help advance achievement of the 2030 Agenda for Sustainable Development. On that note, it is opportune for us to reiterate, as a global community, the urgency of full implementation of the Addis Ababa Agenda on Financing for Development, including those critical but pending global commitments on international development cooperation and climate action. Mr. President, Excellencies, I thank you very much. Je tiens à remercier le ministre d'État au cabinet de la présidence du Guyana de la déclaration qu'il vient de prononcer. Je donne maintenant la parole au représentant du Brésil pour qu'il introduise la déclaration du ministre. Thank you. Mr. Vice President, Excellencies, distinguished delegates, I have the honor and the pleasure to introduce the pre-recorded statement by His Excellency Minister Wagner Rosário, Comptroller General of the Government of Brazil. Thank you. Señor Presidente de la Sesión Especial de la Asamblea General de Naciones Unidas contra la Corrupción, señores jefes de Estado y de Gobierno, señores ministros, señores integrantes de delegaciones, es un honor dirigirme a ustedes en esta ocasión tan importante, que marca la Sesión Especial de la Asamblea General para tratar de la lucha contra la corrupción, este flagelo que amenaza la seguridad y estabilidad de la sociedad, distorsiona las relaciones económicas y trae perjuicios al desarrollo sostenible. En ese momento particular en que vivimos, la prevención y combate a la corrupción se vuelve aún más urgente y esa sesión demuestra nuestro compromiso en estrechar los lazos de cooperación, de modo que con satisfacción doy la bienvenida a la declaración política que vamos a adoptar y destaco que algunas de las recientes acciones de Brasil en el actual contexto. Actualmente, atravesamos una crisis humana y económica sin precedentes, en virtud de la pandemia de COVID-19, que pone en juego algunos aspectos fundamentales de nuestros esfuerzos anticorrupción. Hemos visto un mayor riesgo de corrupción, fraude y apropiación indebida. Y teniendo en cuenta que una respuesta gubernamental efectiva y oportuna impacta directamente en vidas, las instituciones anticorrupción de Brasil se movilizaron rápidamente para adoptar medidas ágiles para mitigar el efecto de la corrupción en su respuesta nacional a la pandemia. En particular, se ha enfatizado la perspectiva de no solo combatir la corrupción, sino también brindar a los funcionarios públicos los recursos y orientación para tomar mejores decisiones y lograr resultados más efectivos. Como estrategia global para reducir los riesgos de corrupción y promover la integridad pública y privada, Brasil ha adoptado una política de amplia transparencia y promoción de control ciudadano. Con ese fin, el gobierno brasileño está publicando activamente información relevante sobre iniciativas relacionadas con la COVID-19 a través de varios canales de fácil acceso. Además, un canal de denuncias específico fue creado para recibir quejas y sugerencias relacionadas con las acciones para combatir la pandemia y ha experimentado un récord histórico en términos de participación
en nuestra plataforma. La crisis actual ha aumentado aún más el uso de tecnología y herramientas innovadoras para combatir la corrupción. Un ejemplo concreto está relacionado al pago do benefício de ayuda económica de emergencia. Brasil ha pagado 55 mil millones de dólares a casi 68 millones de personas en 2020, mediante el empleo de técnicas avanzadas para cotejar varias bases de datos gubernamentales para detectar fraudes en el pago de dicha ayuda. Hemos podido bloquear preventivamente 1,4 mil millones de dólares através de estas ações. Brasil ha recuperado fundos públicos e ha garantizado que este benefício llegara a los mais vulneráveis de nuestra sociedade. Brasil defende que é necessário haver coordenação entre os órgãos do Estado para que a luta contra a corrupção seja efetiva. Em 2019, foi criado um comitê interministerial de luta contra a corrupção para assessorar o presidente na elaboração, implementação e avaliação de políticas públicas na matéria. Fruto deste comitê é o Plano de Corrupção, lançado em 9 de dezembro de 2020 para o período de 5 anos. O plano tem como objetivo principal estruturar e executar medidas concretas para fortalecer e melhorar os mecanismos de prevenção, detecção e sanção da corrupção, e ha recorrido a las recomendações internacionais emitidas por los mecanismos multilaterales, tales como o mecanismo de revisão de la UNGASS. Por fim, me gostaria de enfatizar a importância da cooperação internacional, la qual se fomenta a partir de reuniões como a presente. Llamo a los Estados partes de UNGASS a reforçar seu compromisso com a cooperação ágil entre autoridades anticorrupção, incluso em procedimentos no criminais, civis e administrativos, a fines de ampliar as possibilidades de sanção a la corrupção e la recuperação de ativos. Agradezco muchísimo a todos por la atenção e les deseo excelentes trabalhos en esta sesión. Je tiens à remercier le ministre brésilien du Bureau du contrôleur général de la déclaration qu'il vient de prononcer. Je donne maintenant la parole à la représentante de l'Autriche pour qu'il introduise la déclaration du ministre. Thank you, Mr. President. It is my honor to introduce the pre-recorded statement by His Excellency Alexander Schallenberg, Federal Minister for European and International Affairs of the Republic of Austria. Dear President of the General Assembly, dear Secretary General, ladies and gentlemen, while the world is still fighting the COVID-19 pandemic, another infestation continues to ravage. Corruption remains an insidious pandemic. It disrupts societies and destroys economic opportunities. It undermines democracy and the rule of law, violates human rights, and galvanizes organized crime. Corruption exists in all countries, rich or poor, large or small. But it has its worst effects in the developing world. In fact, corruption is one of the biggest impediments to achieving the 2030 Sustainable Development Goals. Already before COVID-19 struck, corruption was costing the global economy a staggering $3.6 trillion every year. If this continues, we could fail to achieve the SDGs by 2030. Therefore, this summit comes very timely. We must take action now. Austria suggests the following to make a difference. It is high time to tap the full potential of the UN Convention Against Corruption. With 187 parties, it is the only global legal instrument we have at our disposal against corruption. But we have to practice what we preach. Our commitments enshrined in the Convention must guide not only our policies of tomorrow, but our actions of today. Accountability is key in this respect, and perpetrators of corruption must not go unpunished. However, we also know prevention is always better than the cure. The best vaccine against the pandemic of corruption is to educate people, to build a culture of integrity, to teach ethical decision-making. I am therefore pleased that the General Assembly, in its political declaration, urges state to extend anti-corruption training and education.
That is where the International Anti-Corruption Academy, which has its seat in Austria, comes in. The IACA is the only international organization exclusively devoted to anti-corruption training and education. So far, it has trained more than 3,000 participants from over 160 countries. A few months ago, the Austrian government has reaffirmed its financial and other support to the Academy for the coming years. I would like to invite all states which have not yet done so to join the IACA and to benefit from its experiences. In addition, Austria is proud to host the UN Office on Drugs and Crime, the UN Convention Against Corruption Conference of State Parties and its subgroups, as well as the International Organization for Supreme Audit Institutions. They make Vienna the hub for the international fight against corruption. Ladies and gentlemen, Austria has always been a key advocate for the rule of law. A culture of integrity can only flourish within the clear legal framework and strong domestic institutions. And let me be frank, there is always room for improvement, including in my own country. Therefore, earlier this year, the Austrian government has put forward a proposal for a new Freedom of Information Act. Once adopted by the Austrian Parliament, the law will constitute a paradigm shift for Austria's public administration. We all need to push for such a paradigm shift at a global scale. I'm confident that the special session of today can trigger such a change to bolster our immune system against corruption and to put us back on track to realize the Sustainable Development Goals. Thank you for your attention. Je tiens à remercier le ministre fédéral autrichien des Affaires européennes et internationales de la déclaration qu'il vient de prononcer. Je donne maintenant la parole au représentant de la République islamique d'Iran pour qu'elle introduise la déclaration du ministre. Thank you, Mr. President. Mr. President, Excellencies, dear colleagues, I have the honor to introduce the pre-recorded statement by His Excellency Mr. Ali Reza Alwai, Ministry of Justice of the Islamic Republic of Iran. I thank you. به نام خداوند بخشنده مهربان، جناب آقای رئیس، عالی جنابان، خانم ها و آقایان، مایلم تا مراتب خرسندی خود را از اینکه در این فرصت مختصر هر چند به طریق مجازی در جمع شما حضور دارم، به هیئت محترم رئیس و نمایندگان محترم دول حاضر در نشست ابراز دارم. برگزاری این نشست تجدید میثاقی است در جهت تجمیع اراده سیاسی دولت‌ها در مبارزه جدیتر با فساد و مهر تاییدی بر این مدعاست که فساد در بند جغرافیای سیاسی و مرزهای رسمی گرفتار نمی شود و جز با همکاری‌های فراملی نمی توان به ریشه‌کنی مؤثر آن چشم امید داشت. اعلامیه پیشرو ماحصل خرد جمعی جامعه بین المللی و برآیند اراده تک تک آنان است که ما امروز گرد هم آمدیم تا با سازوکار برآمده از منشور ملل متحد در این نشست بر ضرورت دستیابی به اهداف این سند چه در قالب سیاستگذاری‌های داخلی و چه در قالب همکاری‌های بین المللی تأکید ورزیم. بجا بود تا با گذشت قریب به 2 دهه از تصویب کنوانسیون بین المللی مبارزه با فساد که توسط اکثریت قریب به اتفاق دول عضو منشور ملل متحد به تصویب رسیده است، نگاهی به مسیر پیموده شده انداخته شود تا درستی این راه بیش از پیش آشکار گردد و با قدم‌های استوارتری ادامه آن پیموده شود. از همین روز که متن اعلامیه با وفاداری کامل به کنوانسیون مریدا اجرای هرچه مؤثرتر آن را توصیه می‌نماید. جمهوری اسلامی ایران همان گونه که در گذشته در زمینه اجرای کنوانسیون مریدا و سازوکارهای برآمده از آن دقت نظر کافی داشته است،
اکنون نیز با روی گشاده به مفاد اعلامی پیشرو چه در زمینه پیشگیری، چه در زمینه جرم‌انگاری و چه در زمینه همکاری‌های بین‌المللی توجه خواهد داشت و از همکاری مؤثر و هدفمند با سایر دول محترم در این زمینه استقبال خواهد نمود. جناب آقای رئیس، عالی جنابان، خانم‌ها و آقایان، جمهوری اسلامی ایران معتقد است همان گونه که هر اقدامی در راستای تقویت همکاری بین‌المللی در زمینه مبارزه با فساد ضروری و پسندیده است، اقدامات مخل این همکاری ها نیز به همین استدلال بایست از سوی جامعه بین‌المللی مطرود شمرده شود. مصداق بارز و تجلیگاه همکاری های بین‌المللی مذکور استرداد دارایی های ناشی از فساد است که به طور شایسته و مبسوطی در اعلامیه به آن پرداخته شده است. جامعه بین‌المللی امروز بیش از هر زمانی بر این امر واقف است که نمیتوان ثروت‌های غارت شده ناشی از فساد را که عموماً از محل دارایی عمومی یک جامعه به یغما رفتند در جغرافیای دیگری هم باش نمود و از استرداد آن استنکاف ورزید. جناب آقای رئیس، عالی جنابان، خانم‌ها و آقایان، حتم دارم که شما با حضور مؤثر خویش در این نشست با نظر جمهوری اسلامی ایران موافقید که موانع در راه استرداد ثروت‌های عمومی به کشورهای مبدأ از هر جنسی و با هر توجیهی بایست برداشته شود، چه تحریم یک جانبه نامشروع و چه عدم وجود اراده سیاسی در کشور محل دارایی‌های غارت شده. امروز جامعه جهانی به بلوغی رسیده است که می‌داند بهره کشی از دسترنج جامعه‌ای به نفع جامعه دیگر در هر شکلی مذموم است. امروز همه متفق القولیم که این است که مجرم نمیتواند از عوائد جرم منتفع گردد صرفاً متوجه مرتکب نیست، بلکه ممنوعیت هر گونه بهره‌مندی ناعادلانه را در جرائم فساد شامل می شود. در پایان ضمن ابراز خوشنودی مجدد از حضور در این نشست، مراتب توجه جمهوری اسلامی ایران به اعلامیه سیاسی پیشرو را اعلام داشته و همکاری‌های بین‌المللی را در این راستا مغتنم می شمارم. و السلام. Je tiens à remercier le ministre de la Justice de la République islamique d'Iran de la déclaration qu'il vient de prononcer. Je donne maintenant la parole au représentant de la Croatie pour qu'il introduise la déclaration du ministre. Mr. President, I have the honor to introduce the pre-recorded statement by His Excellency Mr. Ivan Malenica, Minister of Justice and Public Administration of the Republic of Croatia. Mr. President, Excellencies, ladies and gentlemen, first I would like to thank the General Assembly for organizing this special session on challenges and measures to prevent and combat corruption and strengthen international cooperation, even in these difficult circumstances caused by the COVID-19 pandemic. I would like also to express my appreciation to the Conference of the State Parties to the United Nations Convention Against Corruption and the United Nations Office on Drugs and Crime for all the preparatory work. Corruption, as we all know, is a complex social, political and economic phenomenon that affects almost all spheres of societies and countries of the world. In particular, these unpredictable circumstances caused by the COVID-19 pandemic has further highlighted the challenge in fight against corruption, which undermines above all the foundations of democratic institutions, economic development and the rule of law. We can freely state that corruption undermines sustainable development, distorts competition and encourages injustice. If we want to preserve the rule of law and the legitimacy of democracies, the fight against corruption must be imperative at the national, regional and international level. It is
Crucial here to point out the importance of international cooperation in preventive measures, exchange of experience, data and information, and providing support in appropriate technical assistance. I would like to emphasize that Croatia has established all the necessary legislative and institutional framework in the scope of repressive action against corruption, but also its prevention. Nevertheless, we continue to work on strengthening the capacity of institutions to better and more effectively implementation the objectives, including increasing the budgets of key institutions in order to better respond to the challenges and needs of practical anti-corruption action. By the end of the year, we expect to adopt new strategy for the prevention of corruption for the period 2021-2030. The strategy will place special emphasis on raising public awareness of the harmfulness of corruption and the need to report corruption. Also, the strategy specifically addresses specific objectives such as strengthening the institutional and normative framework for the fight against corruption, transparency and openness of public authorities, integrity and conflict of interest management system, anti-corruption potentials in the public procurement system. All the measures will be further elaborated in the action plans for the implementation of the strategy. Prevention of corruption was also recognized as one of the key measures in the Croatian National Development Strategy and the National Recovery and Resilience Plan until 2030. Croatia also endorses the fact that the 2030 agenda has established anti-corruption as global imperative on which the achievement of all sustainable development goals depends, which directly affects on three dimensions of sustainable development: social, economic and environmental, and affects each of the 5 pillars of the 2030 agenda: people, planet, prosperity, peace and partnership. Despite all the progress we are making, corruption remains a key challenge. Mr. President, Croatia strongly supports political declaration adopted on this special session. We give full support to the implementation and enforcement of this declaration and underline the need for strong international cooperation and assistance in the prevention, detection, investigation and prosecution of corruption offences in accordance with the Convention Against the Corruption. Thank you all for your attention. Je tiens à remercier le ministre croate de la Justice et de l'Administration publique de la déclaration qu'il vient de prononcer. Je donne maintenant la parole au représentant du Liechtenstein pour qu'il introduise la déclaration de la ministre. Merci, Monsieur le Président. Mr. President, I have the honor to introduce the pre-recorded statement of Her Excellency Dominik Hasler, Minister of Foreign Affairs, Education and Sport of the Principality of Liechtenstein. Je vous remercie. Mr. President, thank you for convening today's special session of the General Assembly on corruption. The special session serves a unique opportunity to strengthen our collective efforts to fight corruption. Corruption has slowed progress as long as we can think, and it's a complex crime with devastating effects on people and planet. Liechtenstein welcomes the adoption of the political declaration on corruption, which defines the international community's anti-corruption agenda for the upcoming years. Mr. President, fighting corruption is of highest priority to Liechtenstein. Corruption undermines the rule of law and democracy. It erodes trust in public institutions.
Practices involving corruption far too often constitute human rights violations, particularly against the most marginalized and vulnerable members of society. We are concerned of the negative effects corruption can have on the environment and sustainable development in general. There is no doubt that corruption is one of the biggest impediments of achieving the Sustainable Development Goals. At the same time, the 2030 Agenda on Sustainable Development itself provides the necessary guidance to reduce corruption and bribery, all their forms. Effective, accountable and transparent institutions are a key preventive measure and all the more relevant in times of crisis. In our response to the pandemic, we must not forget to also fight small-scale corruption. Mr. President, today, we make a step forward in implementing our legal obligations under the United Nations Convention Against Corruption, the cornerstone of the international legal framework against corruption. We particularly welcome the achievements of the mechanism for the review of implementation of the United Nations Convention Against Corruption. Liechtenstein was the first country to be reviewed in the second cycle under the mechanism in the year 2017. I am proud that the review concluded that Liechtenstein has in place a far-reaching legal and regulatory framework for prevention and a well-established regime for asset recovery. In fact, Liechtenstein has successfully engaged in the recovery and return of stolen assets and returned more than $230 million. In this area, we have maintained a close and long-standing partnership with the International Center for Asset Recovery. Liechtenstein has contributed significantly to United Nations, regional organizations, as well as non-governmental projects that foster good governance and tackle corruption. In the year 2020, we have made a per capita contribution of 38 Swiss francs to such projects. Rest assured that we will continue to place good governance and anti-corruption at the heart and center of our development cooperation. It is often those involved in unfailing corrupt practices who far too often risk serious retaliation and reprisals. We are concerned that our commitments towards ensuring a free, safe and enabling environment for civil society, human rights defenders, the media and journalists lag behind. Let me assure you that Liechtenstein will continue to stand by those who identify, detect and report on corruption. Mr. President, the engagement of the private and financial sector is a key in an effective response to corruption. Together with our partners from Australia, the Netherlands, Norway, as well as the United Nations University, we have created a public-private partnership. The so-called Liechtenstein Initiative on Finance Against Slavery and Trafficking equips the global financial sector with concrete tools to respond to these crimes that often involve corruption. In fact, too little attention has been paid to exploring, let alone prosecuting slavery-related corruption. I would be pleased if many of you could join us. To conclude, let me assure you Liechtenstein's commitment to implementing this political declaration. I thank you. Je tiens à remercier la ministre liechtensteinoise des Affaires étrangères, de l'Éducation et des Sports de la déclaration qu'elle vient de prononcer. Je donne maintenant la parole à la représentante de la Nouvelle-Zélande pour qu'elle introduise la déclaration du ministre. Thank you, Mr. President. I have the honour to introduce the pre-recorded statement by the Minister of Justice of New Zealand, the Honourable Chris Fafoy.
E ngā mana nui o ngā whenua o te ao, tēnā koutou katoa. Tēnā tātou I runga I te tini me te rahi o ngā āhuatanga o te wā. Mr. President, Mr. Secretary-General, I want to begin New Zealand's national statement by acknowledging the work of the Secretariat and all Member States in engaging with this process through what has been a challenging time for us all. The ease with which the Secretariat has enabled global participation deserves our thanks. The continued prioritisation of our collective anti-corruption commitments will serve to strengthen our global response to the pandemic as we ensure resources, medical and financial, are not lost to corruption. On behalf of New Zealand, I'm here to meet the call to intensify our global efforts, to sustain political commitment and to create decisive actions at all levels against corruption. In Aotearoa New Zealand, we have a key concept in Te Ao Māori of kaitiakitanga, which loosely translates to guardianship. We all have a role as representatives of our governments or organisations to be kaitiaki of our people, our place and our world. As kaitiaki and central to the concept of kaitiakitanga, we strive to ensure we leave behind a world that is better than how we found it. And corruption directly prevents us from doing this. Corruption is a global problem. It damages businesses, markets, democratic institutions and the social fabric of societies everywhere. It weakens the delivery of essential services, undermines the rule of law and erodes justice. And it has a negative effect on trust in institutions and political legitimacy. A clean, transparent government that is free from corruption is one of New Zealand's biggest assets. It is my view that having a clean and transparent government helps to build trust and support among our people. And this allows our government to act with confidence and purpose in delivering policy and making positive change. This in turn allows the country, its economy and its people to prosper. It means that people who live in New Zealand, who work in New Zealand and invest or do business in New Zealand can trust our laws to protect their rights and freedoms. And this is something that we are very proud of. However, we are not complacent. Creating and sustaining a clean government requires ongoing work and constant vigilance, and we need to continue to strengthen our anti-corruption laws and practices. That is why we currently have legislation progressing through our Parliament to further strengthen our whistleblowing laws and have committed to introduce legislation to better target and seize illicit assets. Anti-corruption practice is an ongoing and sustained effort, and New Zealand is committed to anti-corruption best practice. That's why we value the United Nations Convention Against Corruption and Implementation Review Mechanism. And I wish to commend those that have engaged both constructively with both, as they offer an opportunity to work collectively to rid the world of corruption. New Zealand is committed to addressing corruption and the practices that lead to corruption. We are also committed to supporting other countries in this effort. New Zealand's anti-corruption program supports Pacific Island country-led initiatives to strengthen regional and national policies and laws. A key tenet of the fight against corruption is the pooling of resources and collective action to achieve this, and I wish to highlight the efforts being made by our Pacific neighbours in this regard. The Tainiwa vision was the result of a 2019 regional anti-corruption conference held in Kiribati and is a Pacific call for unity against corruption. The Tainiwa vision is an important collective political commitment to address corruption. On behalf of New Zealand, I would like to reiterate our support for the vision and commend Kiribati and the Pacific Island countries for their leadership in this space. I would also like to reiterate our support for the involvement of civil society and the private sector in support of anti-corruption efforts. New Zealand values our work alongside non-governmental organisations such as Transparency International New Zealand in our continued effort to stamp out corruption. New Zealand remains committed to combating corruption, and we welcome the opportunity to work alongside you all in this sustained effort. Nō reira, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā tātou katoa. Je tiens à remercier le ministre néo-zélandais de la Justice de la déclaration qu'il vient de prononcer. Je donne maintenant la parole au représentant de Monaco pour qu'il introduise la déclaration du ministre. Merci, Monsieur le Président. J'ai l'honneur d'introduire le message préenregistré de Monsieur Laurent Anselmi, ministre des Affaires étrangères et de la coopération de la Principauté de Monaco. Monsieur le Président de l'Assemblée générale, Monsieur le Secrétaire général, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Excellences,
Mesdames et Messieurs, cette première session extraordinaire que l'Assemblée générale consacre à la lutte contre la corruption est significative tant dans la défense de l'état de droit que dans la mise en œuvre du programme de développement durable à l'horizon 2030. La corruption coûte 2000 milliards de dollars chaque année à l'économie mondiale. Elle alimente la criminalité transnationale organisée, mine la confiance des peuples envers les pouvoirs publics et finit par ébranler les fondements institutionnels des États. C'est pourquoi le lien indissociable entre développement et légalité exige que la protection des principes de l'état de droit soit une priorité de la politique de notre temps. Monsieur le Président, la corruption prospère en temps de crise et la pandémie mondiale actuelle ne fait pas exception. L'immense accroissement de la dépense publique que requiert la lutte contre le coronavirus offre de nouvelles possibilités de tirer profit des failles des systèmes de contrôle. Quoi de plus immoral dès lors que de détourner des fonds destinés aux populations au moment où elles en ont le plus besoin et comptent sur le soutien des États? Pour citer vos mots, Monsieur le Secrétaire général, la corruption est la trahison ultime de la confiance publique. Il tombe donc sous le sens pour des gouvernants responsables que la corruption, parce qu'elle est un véritable fléau de notre temps, particulièrement préjudiciable pour la moralité et les finances publiques, doit être combattue avec énergie et détermination. Or, la mondialisation, la libéralisation des échanges, la dématérialisation des flux financiers, dopés par les progrès des technologies de l'information et de la communication, ont ouvert de nouveaux espaces à la corruption en permettant à ses promoteurs de se jouer des frontières. La technologie et le numérique offrent en effet, comme nous avons pu le voir lors du débat que vous, Monsieur le Président, avez récemment consacré à cette thématique, de nouvelles possibilités aux organisations criminelles par l'utilisation du darknet et des crypto-monnaies qui échappent le plus souvent aux contrôles de conformité les plus basiques. L'importance des ressources nécessaires au relèvement post-pandémique rend encore plus urgente une action mondiale concertée. Il convient, à ce titre, de saluer les recommandations formulées par le groupe de haut niveau sur la responsabilité, la transparence et l'intégrité financière internationale qui visent à préempter les fonds illicites pour les allouer au financement des objectifs de développement durable. Monsieur le Président, la nature systémique de ce fléau et sa dimension transnationale imposent à chacun de prendre des mesures fortes pour garantir la traçabilité des flux financiers et faciliter la coopération et l'entraide judiciaire. À cet égard, l'intelligence artificielle, utilisée à bon escient, peut s'avérer être un atout au service des États pour lutter contre la corruption en analysant les flux financiers et les comportements. La principauté est, de son côté, fermement engagée dans la lutte contre la corruption. Cet engagement s'est traduit au cours des dernières années par la transposition en droit interne de nombreux instruments internationaux ratifiés par Monaco en la matière, tels que la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée. L'implication de l'État de Monaco se concrétise également par une participation active aux travaux des organes internationaux ayant pour mission la lutte contre la corruption, au premier rang desquels le groupe d'États contre la corruption, le GRECO, du Conseil de l'Europe. En ayant ratifié en 2007 la Convention pénale sur la corruption, la principauté a accepté de se soumettre régulièrement aux évaluations du GRECO et prendre en considération les recommandations qui lui sont faites. C'est dans l'objectif de se conformer davantage aux standards internationaux dans ce domaine que mon pays a adopté au cours de l'année 2020 3 lois renforçant son dispositif législatif pour combattre la corruption. Les 2 premières renforcent l'indépendance des magistrats. L'impartialité des juges et la bonne administration de la justice constituent effectivement le socle sur lequel repose la règle du procès équitable, rempart efficient que l'État de droit oppose à l'expansion de la corruption. La 3e de ces lois renforce le dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et précisément la corruption afin de mettre en œuvre les dernières recommandations du groupe d'action financière, le GAFI. Monsieur le Président, la déclaration politique que nous adoptons dans le cadre de la présente session extraordinaire envoie un message clair quant aux objectifs de la communauté internationale, savoir mettre fin à l'impunité, améliorer la coopération internationale, renforcer les capacités, le partage d'informations, favoriser la restitution des biens et enfin intégrer la lutte contre la corruption dans les plans et programmes de développement durable. Ce combat est d'autant plus crucial que l'objectif de développement durable numéro 16, justice et paix, est essentiel
pour permettre d'atteindre les autres objectifs. Pour conclure, dans la logique qui a guidé ma réflexion, permettez-moi d'insister sur un point. La lutte contre la corruption est une exigence démocratique. Ainsi, il n'est pas aventureux aujourd'hui de déclarer que l'aspiration du citoyen à vivre dans une société exempte de corruption ou de trafic d'influence constitue un droit fondamental, universel de notre temps, qui nous appartient à nous, dirigeants, de protéger et de promouvoir. Je vous remercie. Je tiens à remercier le ministre monégasque des Affaires étrangères et de la coopération de la déclaration qu'il vient de prononcer. Je donne maintenant la parole au représentant de l'Italie pour qu'il introduise la déclaration de la ministre. Mr. President, I have the honor to introduce the pre-recorded statement by Her Excellency Professor Marta Cartabia, Minister of Justice of the Republic of Italy. Mr. President of the General Assembly, Mr. Secretary General, distinguished colleagues and delegates, it's an honor for me to address the first ever special session of the United Nations General Assembly devoted to the fight against corruption. I wish to offer some remark as a representative of the Italian government and in the capacity of Italy as President of the G20. I also avail this opportunity to thank the international organizations and bodies, UNODC in particular, for their continuous engagement and support. We are in this historic place at this historic time, eager to adopt a landmark political declaration to renew our commitment to the fight against corruption and international cooperation in this field. Such a declaration will provide many inputs to the preparation of the G20 Anti-Corruption Action Plan for the years 2022-2024 to be adopted later this year under the Italian presidency. The pandemic plunged the international community in the worst global crisis since the Second World War. Corruption, too, is a global threat, challenging our societies and economies. It obstructs sustainable economic growth, distorts market competition, undermines the rule of law, and erodes trust between citizens and governments. In addition, it is a severe impediment to building prosperity and security for our countries and the community. This is why the fight against corruption plays such a crucial role. The pandemic has revealed the need for efficient multilateralism and effective international cooperation in order to strengthen our domestic legal systems. In this framework, the Sustainable Development Goals 2030 agenda is a source of inspiration, especially through Goal 16 on peace, justice and accountable institutions, which we consider a cross-cutting deliverable covering the entire sustainable development paradigm. Our commitment shall not be limited to a legal and judicial dimension, but shall also involve social and cultural vitality, and notably the civil society and young people. The corrupt and their corruptors are thieves of the future of next generations, but at the same time, in front of the ever-growing determination of young people to oppose all forms of corruption, we shall repeat with Judge Paolo Borsellino, brutally killed in 1992 by mafia, that a strong ally in combating corruption is the beauty of the fresh scent of freedom. This vision and this hope call for our effort to build public institutions firmly rooted in the ethos of the rule of law,
the safeguards of democracy and the protection of human rights. It is precisely this vision that motivated the Italian legislator to adopt an advanced legislation and innovative anti-mafia code to introduce the model of social reuse of confiscated assets. The telos of the rationale of this legislation is to give back to society what organized crime and corruption has taken away from it. In fact, this model represents a form of compensation for communities that have been damaged by the most serious criminal phenomena. It has a deep economic symbolic value. Moreover, it is of great importance to advance the involvement of civil society as a whole in the strategies to prevent and combat organized crime and corruption. I am particularly glad that this Italian model has been projected in the political declaration at paragraph 49 to be adopted during this special session of the UN General Assembly. It has been said that law is the strongest link between man and freedom, and that if one man's rights are denied, the rights of all are endangered. Those words used by Robert Kennedy in his formal speech after becoming US Attorney General illuminate the rationale behind the common commitment against corruption. It is also, and above all, a Farici strategy to ensure that any person, starting from the more vulnerable, can enjoy their human rights and fundamental freedoms. In this perspective, Italy is strengthening its own legal system to better prevent corruption, to raise transparency in the public sector, and especially in public procurement, to hold people and entities accountable, to ensure adequate protection to the whistleblowers and investigative media. Italy is also engaged in pushing the G20 global anti-corruption agenda towards a new era of enforcement. Preventing and fighting corruption more effectively requires the capacity to measure corruption in a more scientific, reliable, and objective manner. The Italian presidency of the G20 Anti-Corruption Working Group has moved from an analytical background to an innovative pathway for improving corruption measurement. A compendium of good practices is being prepared with the help of the OECD, and a set of high-level principles on corruption related to organized crime are being negotiated. Corruption nowadays is not just a bilateral scheme on giving and taking bribes. It is more complex and sophisticated than it was 2 or 3 decades ago. The academy and civil society have often highlighted the new characteristics of corruption: fluid, widespread, networked, interconnected with business and with organized crime. So much so that a broader definition of organized corruption has been introduced and needs a comprehensive response. This is why Italy has focused the work of the Anti-Corruption Working Group of the G20 particularly on fight against innovative forms of corruption related to organized crime, new risk areas like sports and corruption during emergencies and crises. Today's General Assembly special session is an excellent opportunity to renew our personal and collective commitment to curb corruption and build trust for the next generation. Contrasting corruption is, in fact, a matter of personal commitment and responsibility,
as every human being is required to take the decision of not remain complicit in a culture of corruption. At the same time, it is a matter of collective commitment and responsibility, since public institutions are at the forefront in strengthening the rule of law and spreading a culture of legality in the civil society. On this common path, none of us can rest. I thank you all for your attention. Je tiens à remercier la ministre italienne de la Justice de la déclaration qu'elle vient de prononcer. Je donne maintenant la parole au représentant du Royaume-Uni pour qu'il introduise la déclaration du ministre. Mr. President, it is my honour to present the pre-recorded statement of Mr. Dominic Raab, First Secretary of State and Secretary of Foreign, Commonwealth and Development Affairs. Mr. President, Your Excellencies, corruption is a scourge. It is the acid burning away the rule of law, democracy and public trust in their institutions. It stunts development, it drains poorer nations of their wealth and keeps their people trapped in poverty. Over 2% of global GDP is lost to corruption every single year, and it adds 10% to the costs of doing business right around the world. So we really need to take action. And I'm proud that the UK is a global leader in the fight against corruption. Since 2006, the National Crime Agency's International Corruption Unit has frozen, confiscated or returned over £1.1 billion of assets that were stolen from developing countries. Most recently, we signed an agreement to return £4.2 million to Nigeria. That was money that was recovered from associates of the former governor of Nigeria's Delta State, James Ibori. The UK was the first in the G20 to establish a public register of the beneficial owners of companies. It was an important step in tackling the use of anonymous shell companies to move corrupt money around the world. Over 4.6 million companies are now listed on that register, and over 100 countries are now committed to some form of beneficial ownership transparency. 4 years ago, we established the International Anti-Corruption Coordination Centre in London, which has helped freeze over £300 million of suspected corrupt assets worldwide, and it's also led to dozens of arrests. Now, we know that the UK's status as a global financial centre makes us an attractive location for investment. That's hugely welcome. But it also means that we must redouble our efforts to stop corrupt actors and their cronies from laundering their dirty money through British banks or British businesses. So with our anti-corruption strategy, we're pioneering innovative methods of asset recovery, such as unexplained wealth orders and account freezing orders. We impose sanctions on individuals who have been involved in serious corruption from 6 different countries. And that included sanctions slapped on 14 individuals involved in the $230 million tax fraud in Russia, perpetrated by an organised criminal group and disclosed by Sergei Magnitsky. It includes sanctions on a Sudanese businessman for the misappropriation of state assets in one of the poorest countries in the world, fueling instability and conflict. And through asset freezes and travel bans, we can help prevent corrupt actors from using the UK as a haven for their dirty money, whilst also at the same time deterring corruption around the world. But if we're going to stop corruption, it must first be exposed by the spotlight of the media and investigative journalists, by strong civil society bodies, and by the authorities who are prepared and able to act. And we've got to stand up for these institutions. So the UK is the co-chair of the Global Media Freedom Coalition, which now has 47 countries signed up. We're dedicated to supporting journalists doing their vital work without fear or favour. And through our G7 presidency this year, we're taking action to strengthen open societies, shared values and the rules-based international order. We've agreed a G7 statement for this special session that demonstrates our united resolve. And G7 interior ministers will take further action on corruption in their meeting in September. So we urge all countries to follow through on the declaration that we've signed up to today to deliver transparency of company ownership through established beneficial ownership registers, more open procurement, greater transparency in the management of public finances, and a safer environment for journalists to shine a light on corruption.
In addition to all of that, we call for the participation of NGOs and others in the UN Convention Against Corruption reviews to make sure that that process is as robust and as rigorous as it possibly can be. Because corruption is not a victimless crime. And by lining their own pockets, corrupt actors cause untold damage and hardship on the countries and the communities which they exploit for their own predatory greed. We must work together to bring these corrosive practices to an end. And by doing so, we'll promote trust and certainty, boost investment to help rebuild economies that work for everyone, and take a vital step towards delivering on the Sustainable Development Goals. And as a force for good in the world, Global Britain will play our full role in that effort. Je tiens à remercier le ministre britannique des Affaires étrangères et du Commonwealth de la déclaration qu'il vient de prononcer. Je donne maintenant la parole au représentant de Chypre pour qu'il introduise la déclaration de la ministre. I have the honor to introduce the pre-recorded statement of Her Excellency Mrs. Emily Yolitis, Minister of Justice and Public Order of the Republic of Cyprus. Thank you. Internationally, and its spread poses a severe threat to the foundation of each state's economy and democracy, as it diverts resources from economically productive results and undermines the effectiveness of public spending. Corruption is a complex phenomenon with economic, social, and political dimensions. In the business environment, corruption causes uncertainty, slows down processes, and usually leads to additional costs for businesses. This makes states less attractive to do business in, and therefore reduces private investment and competitiveness, thus undermining the growth of the economy's overall potential. At the same time, corruption is a key factor in eroding the confidence of both the citizens and society as a whole towards institutions and government agencies. The Republic of Cyprus expresses its support to the political declaration and reiterates its strong commitment to continue efforts in this field in order to promote effective measures against corruption and to implement existing international norms and standards. To that end, the Republic of Cyprus reaffirms its political will for effective, long-term national reforms seeking to tackle the problem of corruption effectively and holistically. Anti-corruption efforts in the previous years have demonstrated that measures to counter corruption cannot be won through legal reform alone, but through a comprehensive and coherent approach which involves the civil society, non-governmental organizations, academia, and media. To date, a number of initiatives have been taken by the government to implement anti-corruption policies, to define clear and tangible objectives, and to create a general climate of political accountability. Cyprus's anti-corruption efforts are described in the National Horizontal Action Plan Against Corruption, which was recently amended and serves as the primary point of reference for various actions. It is segmented into 4 main sections, namely prevention, education and awareness, legislative and structural modernizations, suppression, and monitoring. Relevant measures are outlined in each and every one of these areas, aiming at cultivating a long-term anti-corruption culture. However, while it is crucial that all the above-mentioned relevant functions of countering corruption are given their due consideration, it is imperative to enhance international cooperation through the effective implementation of existing global and regional instruments, technical assistance, and experience sharing. This renders the role of the UN, and more specifically the United Nations Office on Drugs and Crime, indispensable so that it can act as a platform of collaboration and support towards all countries. For this reason, we thank you for your ongoing support and knowledge sharing, and we look forward to collectively enhancing efforts to tackle the anathema of corruption at its root. Je tiens à remercier la ministre chypriote de la Justice et de l'Ordre public de la déclaration qu'elle vient de prononcer. Je donne maintenant la parole au représentant de la Mauritanie pour qu'il introduise la déclaration du ministre. شكرا السيد الرئيس. يشرفني ويسعدني أن أقدم إليكم الخطاب المسجل
لمعالي وزير العدل الموريتاني السيد محمد محمود وللشيخ عبد الله والبيع. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. سيد الرئيس، سيد الأمين العام، أصحاب المعالي والسعادة، السادة والسيدات، أود في البداية أن أشكركم على تنظيم هذه الجلسة الاستثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي نأمل أن تحقق أهدافها في حشد الجهود الدولية والوطنية لوضع حد لظاهرة الفساد. سيد الرئيس، يعتبر الفساد من أخطر التحديات التي تواجهها الدول عموما، والدول النامية على وجه الخصوص، لما يشكله من تهديد للديمقراطية وسيادة القانون وتقويض لجهود التنمية، مما يجعل آثاره ومخاطره أشد فتكا وتأثيرا من أي خلل آخر. وتبذل بلادنا كغيرها من الدول جهودا جبارة لمنع الفساد ومحاربته، وقد تعززت هذه الجهود منذ تقلد فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولي الشيخ الغزواني الحكم سنة 2019، الذي مكن انتخابه من إرساء مناخ سياسي هادئ ومؤسسات قوية تعمل على تحقيق الحكامة الرشيدة والاستغلال الأمثل للموارد والاستثمارات العمومية، والمحافظة على التوازنات الاقتصادية الكبرى وتقوية قدرات الأجهزة الرقابية، بما في ذلك تعزيز الرقابة البرلمانية على النشاط الحكومي. وقد تركز العمل في المقام الأول على تنفيذ الإصلاحات المتعلقة بقوانين المالية، إصلاح نظام الصفقات العمومية وتفعيل الرقابة وشفافية طلبية العمومية وعقلنة الآليات ذات الصلة، مراجعة وتكييف التشريعات المتعلقة بالشفافية المالية للحياة العمومية، تنقيح وتنفيذ الآلية المتعلقة بمكافحة الفساد. وفي هذا الإطار عمدت بلادنا مؤخرا إلى مراجعة الآليات الوطنية في اتجاه تحديثها وتطويرها بما يتلائم مع متطلبات منع ومكافحة الفساد، وقد شملت الجهود المبذولة وضع استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد والانخراط في الجهود الدولية لمنع ومكافحة الفساد من خلال المصادقة على الاتفاقيات الدولية والإقليمية لمكافحة الفساد وإدراج مقتضياتها في التشريع الوطني. كما تشارك موريتانيا بفعالية في عمليات استعراض اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، حيث أنهت الجولة الأولى من الاستعراض، فيما يواصل فريق حكومي مكون من مختلف القطاعات المعنية بمكافحة الفساد عمليات التقييم الذاتي تحضيرا لاستكمال الجولة الثانية من الاستعراض، ولسد الثغرات التشريعية والمؤسسية وتصدي لمختلف الجوانب المالية ذات الصلة بجرائم الفساد. تم تعزيز الترسانة القانونية الوطنية بقانون لمكافحة الفساد وقانون جديد لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهو القانون رقم 017 لسنة 2019. وسمحت التدابير المؤسسية التي قامت بها الجمهورية الإسلامية الموريتانية إلى إدخال إصلاحات جوهرية على البنى الهيكلية لأجهزة مكافحة الفساد، من خلال مراجعة اختصاصاتها ومنحها صلاحيات واسعة في مجال الاطلاع على المعلومات والتجميل والحجز وحماية الشهود والمبلغين تشجيعا للكشف عن مخالفات الفساد. وفي إطار مواجهة التحديات المرتبطة بضبط وإدارة الأموال المجمدة والمحجوزة والمصادرة، تم إنشاء مكتب لتسيير الممتلكات المجمدة والمحجوزة والمصادرة وتحصيل الأصول الجنائية ومنحه صلاحيات مهمة في إطار الاستجابة لطلبات التعاون الدولي المتعلقة بضبط واسترداد الأموال والممتلكات المنهوبة. وتمت مراجعة صلاحياته ليؤدي دوره على الوجه الأكمل من خلال المرسوم رقم 006 بتاريخ 31 يونيو 2020. كما تمت مراجعة وتحيين النظام القانوني للصفقات العمومية
وإنشاء سلطة لتنظيم الصفقات العمومية يتكون مجلسها من ممثلين بأعداد متساوية عن القطاع الحكومي والقطاع الخاص والمجتمع المدني من خلال المرسوم رقم 122/2020 بتاريخ 6 أكتوبر 2020. سيد الرئيس، لإضفاء الشفافية على جميع مناحي الحياة الاقتصادية، فإن بلادنا تنتسب لمبادرة الشفافية حول الصناعات الاستخراجية، وأطلقت مؤخرا مبادرة للشفافية في قطاع الصيد تشرف على تطبيقها هيئة ثلاثية الأطراف من أعضاء حكوميين وممثلين عن القطاع الخاص وممثلين عن المجتمع المدني. وعلى المستوى البرلماني يوجد فريق برلماني يهتم بالشفافية ومكافحة الفساد، وفي هذا الإطار يقوم البرلمان الموريتاني بدور فعال في مكافحة الفساد من خلال تشكيل لجان التحقيق البرلماني، وقد تعهدت الأجهزة القضائية المختصة بمكافحة الفساد في بعض الملفات الناتجة عن تحقيق اللجان البرلمانية. ووعيا منا بدور هيئات المجتمع المدني في برنامج مكافحة الفساد، تم الترخيص لعدة مبادرات مدنية تعمل في مجال منع الفساد والوقاية منه. السادة والسيدات، إن الجهود التي تبذل في مكافحة الفساد ستظل محدودة النتائج ما لم يتواصل العمل بدون هوادة في محاربة الفساد وسوء الحكامة، وهو ما يتطلب إرساء آليات الوقاية وتحسين الحكامة وإضفاف الشفافية على جميع مناحي الحياة الاقتصادية وتوطيد بناء الدولة وسيادة القانون وتعزيز الممارسة الديمقراطية، كما يتطلب السهر على تحقيق الاستقلال الفعلي لمرفق العدالة وتعزيز الكفاءات التقنية للقضاة وأعوان القضاء، وذلك ما تسهر بلادنا على تنفيذه لقناعتنا التامة أن الطاقم الكفء والنزيه هو وحده الكفيل بأن يجعل من هذه الاستقلالية واقعا ملموسا يضمن حماية حقوق المواطنين وحرياتهم. وفي الختام لا يفوتني أن أشيد بالجهود التي تبذلها المنظمة والنتائج المشجعة التي حققتها في مجال منع ومكافحة الفساد، الشيء الذي يقتضي منا جميعا العمل على تعزيز هذه المكاسب وتطويرها، والعمل على تفعيل الآليات الدولية والوطنية لمكافحة الفساد بما يضمن فعالية التدابير الوقائية وتعزيز قدرات أجهزة مكافحة الفساد وتفعيل التعاون القضائي الدولي بما يضمن فعالية المتابعات القضائية ومنع وجود ملاذات آمنة للأموال المنهوبة. أشكركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Je tiens à remercier le ministre mauritanien de la Justice de la déclaration qu'il a prononcée. Je donne maintenant la parole à la représentante de l'Australie pour qu'elle introduise la déclaration de la ministre. Mr. President, distinguished delegates, I have the honour to introduce the pre-recorded statement of Senator the Honourable Michaelia Cash, Attorney General for Australia. Thank you, Mr. President, distinguished ministers and delegates. It is a pleasure to address you today at this landmark United Nations General Assembly special session against corruption. Australia thanks the United Nations General Assembly for providing a vehicle for the international community to renew our commitment to preventing and combating corruption through the adoption of the political declaration. Australia commends the delivery of this collective commitment to tackling corruption. It is particularly important given the challenges presented by the global pandemic. As an international community, it is critically important that we embed integrity in the response to and recovery from the COVID-19 pandemic. A strong response to corruption promotes stability and trust, supports democratic institutions, and fosters clean, open and efficient markets for economies and societies to thrive.
Australia greatly values the central role of the United Nations in setting standards and demonstrating international leadership in this endeavour. It is critical for the international community to demonstrate strong support for the established international anti-corruption architecture, which provides an effective and robust framework for preventing and combating corruption. Australia is pleased to see the political declaration reaffirm state's strong commitment to the United Nations Convention Against Corruption and its integration into domestic legal systems. While there is always scope to improve our collective response to corruption, this can be best achieved through a continued focus by states to implement the Convention and the robust framework with almost universal support. Australia encourages states to enhance engagement with civil society and other groups outside the public sector in these efforts. It is vital for governments to acknowledge the value of external perspectives in the development of effective anti-corruption policy, as well as the role civil society and the private sector can play in capacity building and in the detection of corruption. Responding to the disproportionate impacts that corruption can have on women and girls is a high priority for Australia. We strongly support the political declaration acknowledging the links between gender equality and anti-corruption and including commitments to address this. Australia places a high value on coordinated international anti-corruption efforts and is also committed to continuously strengthening our own domestic anti-corruption regime. For example, the Australian government is committed to establishing a Commonwealth Integrity Commission to strengthen our existing integrity arrangements. The Commonwealth Integrity Commission will be a centralised specialist centre for the investigation and prevention of corruption in the Australian federal public sector. Australia recently established the Bribery Prevention Network, a public-private partnership that brings together business, civil society, academia and government. Our shared goal is to support Australian business to prevent, detect and address bribery and corruption and promote a culture of compliance. Australia is also committed to promoting integrity in sport. Last year we established a dedicated national agency, Sport Integrity Australia, as a one-stop shop supporting sports integrity stakeholders to manage the range of existing and emerging integrity-related issues in sport. We are committed to continuing to work with our colleagues across the globe to embed systems that deter, detect and respond to corrupt activities. Australia supports the adoption of the political declaration at this special session of the General Assembly. We welcome this important opportunity to collectively strengthen our global response to corruption. Je tiens à remercier la procureure générale de l'Australie de la déclaration qu'elle vient de prononcer. Je donne maintenant la parole au représentant de l'Azerbaïdjan pour qu'il introduise la déclaration du ministre. Mr. President, I have the honor to introduce the pre-recorded statement of His Excellency Dr. Kamran Aliyev, the Prosecutor General of the Republic of Azerbaijan. Thank you. President, dear colleagues, dear friends, since early 2020, humanity has been challenged by unprecedented threat, the COVID-19 pandemic. Governments and international organizations have devoted enormous resources to countering this threat and continue to do so. We have witnessed both human tragedy and examples of courage and self-sacrifice, stories of success and failure. But what we have learned above all is that we have to combine our efforts to overcome a virus that knows no borders. As an international community, we also face another disease, that of corruption. Corruption is also a global pandemic, and it also infects every country on every continent. Fighting corruption may be compared to fighting a severe virus. Both requires resources and solidarity between all stakeholders.
Today we are witnessing an historic event. A special session of the UN General Assembly dedicated to fighting corruption is a remarkable achievement for an international community still struggling to establish societies free of this pestilence. Thus, it is a great honor for me to take the floor on behalf of my country and share with you our views on an issue of common interest, namely fighting corruption. Your Excellencies, we are all aware of corruption is a baleful effect on sustainable development and the obstacles it presents to accountable governance, systems of justice, and the rule of law. The government of the Republic of Azerbaijan has, in its turn, prioritized policies supporting the fight against corruption. These policies are an indication of the determined political will of President Ilham Aliyev. The Azerbaijani government's policies and work focus principally on the development of economic well-being and the enhancement of social stability. To that end, the government is an ongoing process of reforming public administration and other sectors of the national economy. These reforms aim to improve citizens' economic and social welfare by establishing a favorable business environment, ensuring transparency in public governance and services, enhancing democratic values, and guaranteeing the rule of law. Today, we can claim with confidence that the reforms implemented over years have already produced significant achievements in several sectors. In evidence, I refer to the fact that present-day Azerbaijan has one of the fastest-growing economies and is listed among the world's top reformers in the World Bank's report Doing Business 2020. The success of these policies is marked by increase of people's social welfare and a decline in poverty rate. Our legislation has been modernized in line with international standards and has been loaded by a number of international and regional monitoring mechanisms. Azerbaijan has made considerable efforts to reform the judicial system and has introduced an innovative approach to the rendering of public services. Here I refer to the Asan service model, a one-stop shop system that has proved to be so effective in eliminating factors conducive to corruption. But for all these achievements, it is fair to note that corruption remains a significant challenge. Thus, Azerbaijan applies a comprehensive approach to eliminating corruption, employing a combination of prevention and punishment. Over the past year, alongside awareness raising and administrative reform, specialized anti-corruption law enforcement agencies have conducted large-scale operations targeting high-level corruption. Indeed, there have been arrests and prosecutions of top-level officials and personnel of several ministries, government agencies, and regional administrations. I should highlight that we have always placed international cooperation at the center of our reform policies and have applied the assistance while importing innovative solutions and tools that reflect best international practice in our activity. Azerbaijan is an active participant in all initiatives to fight corruption. We appreciate highly the peer review mechanism operated by the Implementation Review Group. We continue cooperation with GRECO and the anti-corruption network of the OECD within the framework of fifth monitoring. Dear colleagues, dear friends, finally, I would like to reaffirm the commitment of government of the Republic of Azerbaijan to the goal and standards set down in UNGASS. Azerbaijan appreciates very much all the work that has gone into preparing this conference, and we fully support the adoption of that the draft declaration. I believe that our joint efforts will further strengthen our fight against corruption. I wish you all fruitful discussions and deliberations. I thank you for your attention. Je tiens à remercier le procureur général de l'Azerbaïdjan de la déclaration qu'il vient de prononcer. Je donne maintenant la parole à la représentante de Malte pour qu'elle introduise la déclaration du ministre. Mr. President, it is my honor to introduce a pre-recorded video message by the Honorable Dr. Edward Samet-Lewis, Malta's Minister for Justice, Equality and Governance. Thank you. The fight against organized crime, against money laundering, and against corruption is an ongoing battle
for any serious jurisdiction, for any modern and advanced democratic state. Malta is no different than any other country. In the last 15 months, we have conducted a series of reforms that saw the independence and impartiality of the judiciary being strengthened. The politician has been removed from any method of appointment of the judiciary and from any disciplinary and removal of the judiciary from the bench. We have legislated an important law, which is the Proceeds of Crime Act, that came into force on the 12th of March of this year. The Proceeds of Crime devised an efficient manner how unclaimed assets, how assets of a certain value can be elevated and judicially sold without any conviction. That is, with a process of a civil procedure wherein the burden of evidence is on the person claiming the asset, wherein an action in rem is possible, that is, an action against a particular object has become possible under Maltese law. We have created a system of better and more efficient checks and balances between the judiciary and our administration of the country. We have introduced important crimes in our juridical system. We have invested in our judiciary. We have increased the members on the bench. We have planned and put forward a 5 million investment of a new court building. We have strengthened our asset recovery bureau with an investment of more than 2 million in storage of these important and valuable assets. We have devised more important economic crimes. We have strengthened the economic crimes unit within our executive police. We have invested more in our financial analysis unit, FIAU, and in important players like the Malta Financial Services Authority and the Malta Gaming Authority. Our reforms are an ongoing process. We as a government are determined to invest more in our judicial system, in our fight against corruption. We want Malta to be regarded highly as a jurisdiction. We want our reputation to be one of the best in Europe and within the international community. Je tiens à remercier le ministre maltais de la Justice, de l'égalité et de la gouvernance de la déclaration qu'il vient de prononcer. Je donne maintenant la parole à la représentante de la Roumanie pour qu'elle introduise la déclaration du ministre. Mr. President, I have the honor to introduce the pre-recorded statement by His Excellency Mr. Stelian Cristian Ion, Minister of Justice of Romania. Thank you. Dear Chairperson, Your Excellencies, ladies and gentlemen, I am honored to address the 2021 UN General Assembly Special Session on Corruption. We align ourselves with a statement made by the European Union and its member states and would also like to make some additional remarks in national capacity. To begin with, we would like to affirm our strong support for this first ever initiative to hold a special session on the topic of corruption. Losing focus on fighting corruption, which acts in increasingly dangerous ways as a facilitator of organized crime, would be a grave mistake. In this regard, Romania took a stand calling for a strategic approach in order to identify and prioritize threats and vulnerabilities and strengthen international cooperation. Now more than ever, we need to coordinate our responses on tackling the nexus between corruption and organized crime. Most recently, we translated this strategic approach into the criminal policy we are drafting on fighting environmental crime, as well as in the upcoming national strategy against organized crime and the new national anti-corruption strategy.
On the topic of international cooperation, we wish to stress once again the importance of using the two conventions, UNTOC and the Protocols 32 and UNCAC. Despite the impact of the COVID-19 pandemic, we have continued to make use of them, especially as regards mutual legal assistance requests. We applaud the reaffirmed support to the institutions that govern the UNCAC, most notably the Conference of State Parties and the mechanism for the review of implementation, and we salute EU's readiness to join the review process. Romania would also like to reaffirm the importance of the participation of the civil society in all aspects of preventing and combating corruption and developing mutual trust in order to succeed. We believe in the focus on asset recovery, an issue that is gaining more and more traction globally. Romania has recently drafted a national strategy on asset recovery, which recognizes the crucial importance of this matter. The initiative of adopting common commitments to implement measures and to strengthen international cooperation in the field of anti-corruption is a welcome and natural step in our effort to develop a joint political stance on integrity. We are looking forward to providing our input in the follow-up to this process. Thank you for your attention. Je tiens à remercier le ministre roumain de la Justice de la déclaration qu'il vient de prononcer. Je donne maintenant la parole au représentant des Pays-Bas pour qu'il introduise la déclaration du ministre. Thank you, Mr. President. I have the honor to introduce the pre-recorded statement by His Excellency Mr. Ferdinand Grapperhaus, Minister of Justice and Security of the Kingdom of the Netherlands. Excellencies, ladies and gentlemen, corruption remains one of the greatest obstacles to economic and social development, undermining the achievement of the UN Sustainable Development Goals. It disproportionately affects the most vulnerable. And let's not forget the additional social dilemma. A society flourishes on the basis of trust. However, a certain amount of mistrust is needed in the fight against corruption. Now, with place 8 in the Transparency International Index for the third year in a row, the Netherlands remains one of the least corrupt countries in the world. As Minister of Justice and Security, I might be proud of that. But this is no reason to sit back and relax. Recent incidents have shown that the Netherlands is certainly not immune to corruption. Last year, for instance, the Dutch police cracked the encryption of special phones being used by criminals and their organizations. It produced millions of messages that were used as evidence in court. But the investigation into those messages has also revealed evidence of police and customs corruption. A special team is tasked for this, and the prosecution is involved. This incident once more showed that there is work to be done in the Netherlands as well. At the same time, corruption is a transnational phenomenon, and that is what brings us together. The political declaration we are adopting is a landmark, and I would like to express my compliments for the great work and collaboration by all of you. Our special session is a successful end of a process. At the same time, it's a beginning. The political declaration inspires us to give a new impulse to the fight against corruption and to make our joint efforts more effective. Together, we need to fully implement existing international norms and standards established in the United Nations, the OECD Working Group on Bribery and the Council of Europe. The Netherlands is entirely committed to assume its responsibility in this aspiration. Ladies and gentlemen, let's fight corruption together
with trust and a little bit of healthy mistrust. I would like to wish you a satisfying and fruitful session. Je tiens à remercier le ministre néerlandais de la Justice et de la Sécurité de la déclaration qu'il vient de prononcer. Je donne maintenant la parole au représentant de l'Arménie pour qu'il introduise la déclaration du ministre. Mr. President, I have the honor to introduce the pre-recorded statement by His Excellency Mr. Rustam Badassian, Acting Minister of Justice of the Republic of Armenia. Thank you. Distinguished colleagues, ladies and gentlemen, it is an honor to present the Armenian example of preventing and combating corruption to the United Nations. I strongly believe that Armenia's success in this field could be exemplary for many young democracies. Let me briefly list the measures undertaken in a couple of years in relation to the prevention and fight against corruption. The main focus of Armenian anti-corruption strategy was placed on institutionalizing the political will to combat corruption and to build strong and independent institutions dealing with prevention, asset recovery, investigation and adjudication of corruption cases. In November 2019, the Commission of Prevention of Corruption has been formed. The Commission has a mandate of regulating the process of declaration of assets, interests and expenditures, inspecting and analyzing declarations, check integrity of nominees of candidates of judges, members of Supreme Judicial Council, prosecutors and investigators in cases prescribed by law, following the observance of the incompatibility requirements and other restrictions, providing professional consultation and methodological assistance on incompatibility requirements, developing and implementing anti-corruption educational programs. By the end of this year, a specialized law enforcement body, an anti-corruption committee, will be established and fully functional. The relevant law, adopted this March, stipulates that the main competence of the committee will be organization and implementation of pre-trial criminal proceedings on alleged corruption crimes, which meanwhile will carry out intelligence activities. The law also established merit-based appointment procedure for the anti-corruption committee officers, according to which they will be selected through competition, during which integrity of the candidates will also be checked. Another major legislative package adopted this year was aimed at establishing an anti-corruption court. It is anticipated that the anti-corruption court will be operational early next year. Last year, we adopted a new law on civil forfeiture of illegal assets, and a specialized department in the Prosecutor General's office dealing with civil asset forfeiture cases was established last September. This department has opened more than 220 inquiries, and the very first cases will appear before the court very soon. As to the tools created to prevent corruption, it is worth mentioning that we have tripled the number of persons, position holders, who submit declaration of assets and interest from 3,000 to 9,000 now. Overall, the number of declarants currently is more than 30,000. Besides, due to the recent legislative amendments, declarants will be obliged to submit declaration of expenditures as well. Moreover, actually possessed assets, as well as the assets of which the declarant is the beneficial owner, will also be subject to declaration. A unified register for beneficial owners within the framework of the State Register of Legal Persons is operational from 2021, and the declarations of mining companies are already submitted under the above system. Meanwhile, the package of legislative amendments is sent to the National Assembly, which considers enlargement of the scope mandatory disclosure of beneficial ownership to all sectors step by step. We have introduced the integrity check mechanism for candidates of Constitutional Court judges, members to the Supreme Judicial Council, judges, prosecutors, and investigators in charge of corruption cases, as well as property check mechanism for sitting judges. This mechanism actually functional 1 year, but already produces results. Thus, based on the property check of member of Supreme Judicial Council, 3 disciplinary, 3 administrative, and 1 criminal case has been instituted. According to the results of an integrity check of candidates for prosecutor, no person with a negative conclusion was appointed, and 1 criminal case has been initiated. With regard to investigations, it should be mentioned that during recent 3 years, the number of investigated corruption cases
was significantly increased, and by the final results of the investigated and adjudicated corruption cases, including high-level corruption, more than 100 million euros were recovered in the state budget, whereas during previous 9 years, 3 times less funds recovery has been registered in the result of investigation of the same type of cases. Finally, I will mention the Corruption Perception Index, where Armenia has improved its rating with 14 points during recent 2 years, whereas in the course of previous 7 years, only 2 points improvement had been registered. This comes to prove that the initiated reforms already have solid impact on the perception of the citizens as well as on the level of trust. Nonetheless, still are challenges in the fight against corruption, which is no sufficient level of anti-corruption education and awareness. Therefore, importance of implementing profound and systematic educational and awareness-raising measures is a high priority of the government. It should also be highlighted that nowadays the country cannot fight against corruption alone. Systematic efforts should be placed on strengthening international cooperation, both in the process of prevention and investigation of corruption. Particularly, the main challenge in prevention remains analyzing declared foreign assets. Another major challenge is related to tracing and recovery of foreign assets. Thank you. Je tiens à remercier le ministre arménien de la Justice par intérim de la déclaration qu'il vient de prononcer. Je donne maintenant la parole à la représentante de la France pour qu'elle introduise la déclaration du ministre. Merci, Monsieur le Président. J'ai l'honneur de présenter la vidéo préenregistrée du ministre délégué chargé du commerce extérieur et de l'attractivité, M. Franck Riester. Monsieur le secrétaire général, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les délégués, Mesdames et Messieurs les représentants de la société civile, la corruption porte atteinte aux fondements de notre démocratie, au développement économique et social et à la protection de l'environnement. Elle bride la croissance et fausse la concurrence entre les acteurs économiques. Le manque de transparence dans la passation de marchés publics, les pratiques discriminatoires et l'augmentation des coûts de transaction découragent les investissements. La session spéciale de l'Assemblée générale dédiée à la corruption revêt donc une importance considérable. La lutte contre la corruption est un impératif que nous devons tous prendre à bras-le-corps ensemble. La France s'implique de manière très active dans les efforts internationaux contre la corruption et entend poursuivre son action à cet égard. Dès 2013, la France a institué un parquet à compétence nationale dédié à la lutte contre la grande délinquance financière, dont le travail remarquable l'a conduit à être déclaré en 2020 parquet de l'année par l'organisme Global Investigation Review. La même année, la France a créé une haute autorité pour la transparence de la vie publique, chargée de promouvoir la probité et l'exemplarité des responsables publics, de contrôler la déontologie des responsables et agents publics, d'encadrer le lobbying et, bien sûr, de diffuser une culture de l'intégrité. La France a aussi adopté en 2016 une loi sur la transparence, l'action contre la corruption et la modernisation de la vie économique, qui a notamment créé l'Agence française anticorruption. Cette action ne se limite pas au plan interne. Les autorités judiciaires françaises participent activement à la coopération pénale internationale. À l'échelle européenne et internationale, la France prend part aux travaux de l'ONU-DC, de l'OCDE et du GRECO notamment. Lors de la présente session, comme lors de la conférence des États partis à la Convention de Mérida en décembre 2021, elle se montrera tout particulièrement attentive à 4 problématiques. 1. Le rôle de la société civile dans la lutte contre la corruption pour mieux prendre en compte son expertise et protéger les lanceurs d'alerte. 2. La dimension genrée de la lutte contre la corruption. Cette dernière a un impact différent sur les femmes et les hommes. Dans les sociétés où les femmes sont au quotidien, les principales responsables des enfants par exemple, elles sont davantage en contact avec les services publics d'éducation ou de santé, les exposant davantage à la corruption dans l'accès à ces services. La France porte une diplomatie féministe qui trouve là aussi à s'exprimer. 3. L'impact de la corruption sur le développement durable et l'environnement, dans la droite ligne de la résolution sur cette question dont nous avons promu l'adoption en décembre 2019
lors de la dernière réunion des États partis à la Convention de Mérida. À cet égard, nous publions aujourd'hui la stratégie anticorruption de la France dans son action de coopération, qui vise à s'assurer que l'aide au développement française n'alimente pas la corruption et à soutenir la lutte contre la corruption dans les pays partenaires. Enfin, 4, s'agissant du recouvrement des avoirs issus de la corruption et qui ont été confisqués par la justice, la France continuera d'agir en faveur d'une pleine mise en œuvre de la Convention de Mérida. Pour ce faire, elle s'appuiera sur une évaluation de cet enjeu à l'échelle internationale, sur les mécanismes d'entraide pénale, ainsi que sur le dispositif prévu par le projet de loi en cours d'examen devant le Parlement français, qui prévoit la restitution de ces fonds au plus près des populations victimes de la corruption. Le contexte dans lequel se tient notre session n'est pas indifférent. L'importance des fonds mobilisés par les États pour faire face à la pandémie, depuis mars 2020, peut générer un risque accru de corruption dans certains secteurs. Nous devons faire preuve de la plus grande vigilance collective. Monsieur le secrétaire général, vous pourrez compter sur la France lors de la présente session spéciale, comme lors des échéances à venir, pour appuyer les efforts de la communauté internationale en faveur d'une bonne mise en œuvre du cadre international pertinent au bénéfice de tous les États. Je vous remercie. Je tiens à remercier le ministre délégué français auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, chargé du commerce extérieur et de l'attractivité, de la déclaration qu'il vient de prononcer. Je donne maintenant la parole au représentant du Bélarus pour qu'il introduise la déclaration du ministre. Уважаемый господин президент, уважаемые делегаты, позвольте мне представить заявление генерального прокурора Республики Беларусь Андрея Шведа в ходе работы специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН против коррупции. Спасибо. Уважаемые коллеги, дамы и господа, от имени Генеральной прокуратуры Республики Беларусь приветствую участников специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН и благодарю организаторов мероприятия за возможность осветить опыт Республики Беларусь в сфере противодействия коррупции. Опасность коррупции общеизвестна и не требует объяснений. Как сказал президент Республики Беларусь, взяточничество способно подорвать основу любого государства. В этой связи в Беларуси это явление рассматривается как одна из угроз национальной безопасности. В настоящее время в Беларуси сформирована сбалансированная система борьбы с коррупцией, которая основана на национальной модели развития государства и соответствует базовым международным антикоррупционным стандартам. Наша страна является участницей Конвенции ООН и Совета Европы в сфере противодействия коррупции. Особенностью Беларуси является сильная социальная политика при высокой роли государства в экономике. Одновременно прилагаются значительные усилия по созданию благоприятной деловой среды для развития бизнеса, привлечения инвестиций, развитию предпринимательской свободы и инициативы. В Беларуси постоянно совершенствуется антикоррупционная нормативная правовая база. Приняты документы, направленные на устранение предпосылок коррупции, в частности путем минимизации вмешательства государства в деятельность субъектов хозяйствования, оптимизации пожарных, санитарно-эпидемиологических и других мероприятий. Введен уведомительный порядок осуществления наиболее распространенных видов экономической деятельности. Упорядочены требования к осуществлению торговли, общественного питания, бытового обслуживания. Упрощены процедуры получения справок, согласований и иных видов разрешительной документации. С января 2016 года действует новый закон о борьбе с коррупцией, разработанный Генеральной прокуратурой с обновленным комплексом профилактических механизмов. Данным законом уточнено определение понятия коррупции, предусмотрен перечень правонарушений, создающих условия для коррупции и коррупционных правонарушений, конкретизированы субъекты названных правонарушений, для которых установлены конкретные обязанности и ограничения. Закреплены основные принципы и система мер по противодействию коррупции. Генеральная прокуратура Республики Беларусь определена государственным органом, ответственным за борьбу с коррупцией.
Законом также введены дополнительные профилактические механизмы, призванные уменьшить экономические стимулы совершения коррупционных деяний и исключить предпосылки для коррупционного поведения. В частности, введен запрет на трудоустройство в качестве государственных служащих работников, ранее совершивших тяжкое или особо тяжкое преступление против интересов службы, либо сопряженное с использованием должностным лицом своих служебных полномочий. Этот запрет не имеет срока действия и полностью исключает прием на государственную службу лиц, совершивших деяния указанной категории. Также предусмотрено ограничение права совершивших преступления должностных лиц на пенсионное обеспечение, предусмотрено законодательством о государственной и военной службе. Для предупреждения скрытого подкупа высокопоставленных должностных лиц расширен перечень сведений о доходах и имуществе, подлежащих декларированию. Введены нормы, позволяющие изъять стоимость имущества и расходов должностного лица, явно превышающие доходы, полученные из незаконных источников. В систему мер по борьбе с коррупцией введен общественный контроль. Закон предусматривает форму участия граждан в общественных объединениях в осуществлении контроля в сфере борьбы с коррупцией, к которым относятся разработка проектов и общественное обсуждение нормативных правовых актов Республики Беларусь, участие в деятельности созданных в государственных органах и организациях комиссий по противодействию коррупции. Уважаемые коллеги, считаю, что важнейшим аспектом противодействия коррупции является международное сотрудничество, слаженная работа правоохранительных органов. Генеральная прокуратура Республики Беларусь готова к конструктивному взаимодействию и сотрудничеству в данной сфере. Убежден, что обмен мнениями даже в таком формате, ввиду ограничений, вызванных пандемией, станет значимым этапом развития дальнейшего плодотворного сотрудничества, будет способствовать укреплению совместных усилий в сфере борьбы с коррупцией. Желаю всем успехов и благодарю за внимание. Je tiens à remercier le procureur général du Bélarus de la déclaration qu'il vient de prononcer. Je donne maintenant la parole à la représentante de Cuba pour qu'elle introduise la déclaration de la ministre. Gracias, señor presidente. Señor presidente, tengo el honor de presentar el discurso pregrabado de la Contralora General de la República de Cuba, Gladys Bejerano Portela. Muchas gracias. Señor presidente, excelencias, la República de Cuba se complace en felicitar a la Asamblea General de Naciones Unidas por celebrar esta sesión especial con el propósito de abordar y enfrentar el problema global de la corrupción, un fenómeno que persiste en el mundo y que requiere de una amplia cooperación internacional para mitigar sus efectos. La enseñanza que a futuro nos aportará este evento es el reconocimiento de la capacidad de unirnos y actuar a pesar de los diferentes mecanismos nacionales para la prevención y el enfrentamiento a este flagelo, la gravedad de los problemas y amenazas que atentan contra la estabilidad y la seguridad de los Estados. No podemos ignorar los efectos negativos de la corrupción que socava la institucionalidad, la ética, la justicia y pone en peligro el desarrollo sostenible y el Estado de Derecho. Cuba, pese a la existencia por más de 60 años del injusto, cruel e inhumano bloqueo del gobierno de los Estados Unidos y su exacerbado recrudecimiento, se esfuerza y trabaja por continuar el crecimiento y bienestar de la sociedad. Disponemos del Plan de Desarrollo Económico y Social hasta el 2030 y las actividades dirigidas a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los cuales forman parte de una eficaz conducción para prevenir y combatir la corrupción. Señor presidente, la declaración política resultante de esta sesión especial reafirma la responsabilidad común y compartida de enfrentar los desafíos asociados a la corrupción, así como la necesidad de aplicar medidas preventivas y proactivas para combatir la corrupción y reforzar la cooperación internacional entre los Estados. Además, ratifica que la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción
es el instrumento jurídico pertinente para analizar las cuestiones relativas a estos temas a nivel global, con carácter vinculante de alcance casi universal. Cuba reafirma su compromiso con los objetivos, principios y propósitos de dicha convención y su mecanismo de examen, en particular su carácter intergubernamental, no punitivo y basado en la cooperación e intercambio de experiencias y buenas prácticas. En este sentido, Cuba ha concluido satisfactoriamente el primer ciclo y recibió la visita in situ correspondiente al segundo ciclo próximo a concluir. Ambos procesos motivaron la participación de amplios sectores y organizaciones de la sociedad cubana. Se demostró el alto compromiso del Estado, el gobierno y el pueblo cubano en la lucha contra la corrupción. Resaltamos que la creación de la Contraloría General de la República fue un paso importante en el proceso de fortalecimiento de la institucionalidad, la lucha contra la corrupción, el fomento de la integridad, la transparencia y la debida gestión de los fondos públicos. Este órgano trabaja a favor del mejoramiento de la gestión estatal, apoya el proceso de actualización económica y social del país, actúa en coordinación con otros órganos, organismos y entidades nacionales y mantiene una labor constante de estudio y análisis de las causas, las vulnerabilidades y los factores de riesgo en todos los niveles de la sociedad, cuyos resultados alimentan y fortalecen la prevención, educación, orientación y control. La política del Estado y del Gobierno para prevenir y enfrentar los hechos de corrupción está definida sobre la base del imperio de la ley, la transparencia en el ejercicio de las funciones públicas y la participación ciudadana a través de los procesos de rendición de cuentas y del derecho a dirigir quejas y peticiones a los órganos y entidades estatales y la obligación de estos de ofrecerles la debida respuesta. Reiteramos el compromiso de Cuba con la prevención y el enfrentamiento a la corrupción. Somos fervientes defensores del pensamiento de nuestro héroe nacional José Martí, quien expresó en plena vigencia con los propósitos que hoy nos reúnen, en prever está todo el arte de salvar. Muchas gracias. Je tiens à remercier la contrôleuse générale de Cuba de la déclaration qu'elle vient de prononcer. Je donne maintenant la parole à la représentante de l'Angola pour qu'elle introduise la déclaration du ministre. Merci, Monsieur le Président. Excellencies, dear distinguished delegates, I have the honor to introduce the pre-record statement by His Excellency Adam Francisco Correia de Almeida, Minister of State and Chief of the Civil House of the President of the Republic of Angola. I thank you. Sua Excelência António Guterres, Secretário-Geral da Organização das Nações Unidas, Sua Excelência Volkan Bozkır, Presidente da 76ª Sessão da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, distintos delegados, minhas senhoras e meus senhores. Com adesão à Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção em agosto de 2006, a República de Angola tem reconhecido a importância da discussão deste tema, da sua divulgação internacional sobre a necessidade de combatermos este fenómeno e todos os males a ela conexos, contando com uma participação efetiva dos mais diversos atores nacionais e internacionais. Reputamos, por isso, de grande valia a realização da presente sessão. A corrupção tem efeitos nocivos para o desenvolvimento socioeconómico de qualquer país e mina a confiança dos cidadãos nas instituições. Porém, trabalhando juntos, poderemos atingir bons resultados no objetivo comum de erradicar este grande mal. Ilustres delegados, o Estado angolano reafirma o seu compromisso de continuar a trabalhar
com vista a aplicar os diferentes instrumentos internacionais que conduzam à aplicação de boas práticas no âmbito do combate à corrupção e ao branqueamento de capitais. A partir de 2017, o Executivo angolano, liderado por Sua Excelência João Manuel Gonçalves Lourenço, Presidente da República, ciente de que a corrupção põe em causa os alicerces de qualquer sociedade, desencadeou um conjunto de reformas com vista ao combate à corrupção, conferindo-lhe caráter estruturante e um lugar prioritário na sua agenda. Assim, várias são as ações em curso nos domínios da prevenção e do combate à corrupção. Cabe-me destacar aqui, entre outras, a aprovação da Lei sobre o repatriamento coercivo de capitais e perda alargada de bens, no âmbito da qual têm sido identificados e recuperados, com recurso à cooperação internacional, bens adquiridos mediante atos de improbidade. Neste âmbito, desde 2018, mais de 1.500 processos foram instruídos pelos órgãos judiciais, alguns dos quais já com decisão transitada em julgado, exercício que possibilitou a recuperação de ativos avaliados em 5,3 mil milhões de dólares dos Estados Unidos da América, sendo 2,7 mil milhões em dinheiro e 2,6 mil milhões em ativos imobiliários e mobiliários. O Estado angolano reconhece, porém, que ainda há muito por se fazer. Neste sentido, está em curso a elaboração de um ambicioso Plano Nacional Estratégico de Prevenção e Combate à Corrupção, que pretende congregar todas as sensibilidades nacionais na luta contra este fenómeno, fortalecendo a parceria entre o governo e a sociedade civil, melhorar o ambiente de negócios e aumentar a qualidade de vida dos cidadãos. Excelências, Angola continuará a dar passos firmes nos domínios do combate à corrupção e da recuperação de ativos, consciente de que os esforços só poderão ter os efeitos desejados se contar com uma efetiva cooperação internacional. Aproveitamos, por isto, a oportunidade para reafirmar que o nosso país conta com o apoio da comunidade internacional. Minhas senhoras e meus senhores, a corrupção é um fenómeno universal. A sua prevenção e o seu combate impõem uma abordagem global, integrada e articulada. Manifestamos, por isso, a nossa total disponibilidade para continuar a fazer parte dos diferentes mecanismos internacionais e de, no plano interno, continuar a trabalhar para institucionalizar um mecanismo de reformas nas instituições angolanas para que a prevenção e o combate à corrupção sejam cada vez mais efetivos. Muito obrigado. Je tiens à remercier le ministre d'État et chef de cabinet du président de la République de l'Angola de la déclaration qu'il vient de prononcer. Je donne maintenant la parole au représentant du Paraguay pour qu'il introduise la déclaration du ministre. Señor presidente, tengo el honor de presentar el mensaje pregrabado de Su Excelencia René Fernández, ministro secretario ejecutivo de la Secretaría Nacional Anticorrupción de la República del Paraguay. Muchas gracias. 3, 2, 1, cuando quieran. Desde la República del Paraguay, en mi carácter de ministro secretario ejecutivo de la Secretaría Nacional Anticorrupción, hago llegar en nombre de la República del Paraguay mi más cálido saludo al distinguido presidente de la Asamblea y a los representantes de los estados partes correspondientes a la sesión especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas contra la Corrupción UNGASS2021. El escenario mundial de la pandemia generado por el virus SARS-CoV-2 representa un hito histórico que ha generado la crisis de los paradigmas institucionales en nuestros países, tanto en el sector público como en el privado. Podemos decir que es una frontera que marca a fuego la existencia humana en los más diversos ámbitos de la civilización. En ese sentido,
el Paraguay no es la excepción, no es ajeno a esta situación, puesto que en todos los sectores de la sociedad paraguaya, desde el Estado hasta los más diversos sectores de la ciudadanía, han interactuado y respondido a la emergencia sanitaria, generando espacios de discusión y crítica a los mecanismos institucionales dispuestos para su atención. El Gobierno Nacional, bajo la dirección del presidente Mario Abdo Benítez, ha conducido con prudencia, responsabilidad y patriotismo la extrema situación. Ha realizado grandes esfuerzos para tomar decisiones de forma oportuna en el ámbito sanitario, social y económico, aún bajo la tensión que genera el delicado equilibrio necesario, por un lado, entre la obtención oportuna de los insumos, medicamentos y asistencia sanitaria, y por otro, el cumplimiento de los principios de eficiencia, transparencia, economía, competitividad en la contratación pública y la gestión de los fondos públicos. Asimismo, han resultado necesarios ajustes legales, administrativos e institucionales respecto a los sistemas de compras públicas, de transparencia gubernamental, de racionalización y control en la ejecución del presupuesto público bajo un estrés similar al de una conflagración bélica. Esta coyuntura impuso incluso la supresión de gastos superfluos o no indispensables, la utilización de plataformas digitales que hagan efectiva la vigencia, la transparencia gubernamental, la rendición de cuentas, la gestión de subsidios sociales, alimentarios y de desempleo por medios electrónicos de pago que aseguraron la recepción oportuna y sin intermediarios de los sectores beneficiados. Asimismo, el gobierno prestó atención prioritaria a sectores económicos y de trabajadores informales más afectados por las disposiciones de aislamiento y cuarentena. Han sido iniciados y consolidados asimismo mecanismos de transparencia gubernamental y de rendición de cuentas, como la plataforma Rindiendo Cuentas al Pueblo Paraguayo, como un mecanismo integral de control y participación ciudadana que permitió a todos los paraguayos acceder en tiempo real a los datos de la gestión de los fondos en el ámbito sanitario, administrativo, fiscal y de subsidios sociales. Pese a los esfuerzos realizados y los mecanismos de control implementados, han sido constatados casos de mal uso de fondos destinados a la atención de la pandemia, los que serán procesados con el más estricto rigor legal para la determinación de las responsabilidades personales. Además, somos conscientes de las demandas ciudadanas que requieren generar mecanismos, propuestas, iniciativas, normas legales y administrativas que acompañen y fortalezcan la gestión de la pandemia desde el aspecto de la transparencia, la integridad, la rendición de cuentas y el control de la corrupción. En consecuencia, saludamos y apoyamos con entusiasmo y compromiso la adopción de la declaración política en el marco de la sesión especial de la Asamblea General, para que a través de la activa cooperación y colaboración de los distinguidos representantes de los Estados partes se formulen propuestas y mecanismos preventivos y correctivos que surjan de las mejores prácticas implementadas en los países miembros y, por qué no, la necesaria innovación legislativa y tecnológica para seguir avanzando en la gestión de los asuntos públicos en armonía con la integridad, la transparencia y el control de la corrupción. Je tiens à remercier le ministre paraguayen chargé du secrétariat national à la lutte contre la corruption de la déclaration qu'il vient de prononcer. Nous avons entendu la dernière personne inscrite sur la liste pour la présente session. Nous entendrons le reste des intervenants demain matin à 10 h dans cette salle. Avant de lever la séance, je voudrais demander aux représentantes et aux représentants de bien vouloir observer une distanciation physique lorsqu'ils quittent la salle. Je vous remercie de votre coopération. La séance est levée.